No, not here. In our community chats. Do you have it? If you don't have it, please come to me and I will share with you. So we'll start in 5 minutes. Please come and take your seats. We won't start without you. For now, we have 23 projects. This is huge, guys. We have 90 persons here and 23 projects. So it's huge. 5 minutes, we will start.
Just go to the link. Guys, we are waiting you here. Please come, take your seats. We have the first team who gonna present. So if you don't have Zoom link for some reason, please come to me and I will share with you. We posted it in that small group on Telegram where it's only 67 people. So yeah, if you have problems with finding it, please come and I'll help you. So how are gonna be? How we will manage? So you will join that Zoom link and one by one gonna present your team. So the first team is ready. And we will about to start. We're just waiting for people to take in the seats. Should you? What? Yeah, you should share the screen. Yeah, and just let's test it. Do you want to come here? Vic, are you ready to? Okay, one moment. So you come here, sharing the screen and your presentation. Please test the sharing screen tools in Zoom, because sometimes it's really hard to share the screen. Like I'm sharing the screen and taking so much time. So yeah, we see the presentation. Are you able to click? It's clickable. If you feel that you want to be next, please. You can take this table and prepare it. So the person there is next. You have timer. And it's, yeah. So for presentation, we have 3 minutes. For Q&A, we have 2 minutes. If we are ready to start, why I'm hearing? Okay. Yeah. And do we have Rostislav in our Zoom link? I believe Rostislav, do we have him? No. We need to add him. Okay, so a couple minutes to set, and yeah. So okay, I'm bringing the Rostislav to our meeting, and I believe he has something to share with you before. Guys, by the way, after the submission, we will have a not small, talk from Vitalik, who will join online. And after that, we will have dinner. Oh, maybe before, anyway. And after that, we will have our medicine masterclass. Please come join, because it's really important when you're in a war. You have to know how to stop the bleed. And it's really cool opportunity to network with others, our hackers, because when you came, you just go to the office and no one sees you, no one knows you. It's really good opportunity to network, and please use it. Networking is such powerful. You just can't imagine how it is. Sometimes it feels miserable, to be honest, but anyway, it's really, really useful stuff. Okay, so Rostislav is here. Vika, our tech. She's bringing him. Yeah, I'm here already. Okay. 5 minutes, so maybe. It's what I'm saying. When you start sharing your screen, it's taking some time. It's not so easy just to click the button. You need some time. Okay. Ну, скажіть мене. Okay. While we're bringing Rostislav, I will share you my best tips for good presentation. If I feel nervous, I'm doing breathing stuff it makes your brain more airy, and you feel more confident. It's really true. All actors on all stage around the world use this tip. They breathe in very fast, like you want to smell the flower, and then. So 10 small breathing. And it really helps for good talking skill. Yeah. Okay. Huh?
Oh, finally! Whoa! Welcome, Rostislav, the founder of Ukrainian ETHKyiv community. Whoa, we hear you. Do you hear us? Yes, I hear you already for 7 minutes. Do you hear me? Yeah, we do. We do. Okay. Sounds good. So how is your mood? Is everything good? Everyone was able to submit the project? I will pass the mic the first the first from the team, so he will answer. Okay. Yeah, everything's fine. Thank you for the organization and having us. Should I Amazing. start? No, 1 second. Okay. So first of all, I want to congratulate everyone that you were able to submit the project. It was, I assume it was pretty complicated days for you guys. And yeah, I mean, if you submitted the project and if you did a lot of work this weekend, I think you already can celebrate. Doesn't matter the results, to be honest. If you liked the project, the idea you were building this weekend, doesn't matter if you don't win anything, it's just already a huge win for you, for your team. So yeah, I would like to congratulate everyone. The second thing I would like to say is that after the submission, after these speech sessions, in probably 30 minutes, or depends when we finish to pitch. Yes, we will have Vitalik. Unfortunately, he was not able to come to Kyiv IRL, but he will join us online. And also we will have some kind of small surprise during the award ceremony. So I suggest everyone to be there today, and yeah, and enjoy the day. That's your time. You're really good builders who build no matter what during the war in Kyiv. So I think yeah, it's your time. Proud of you all. Thank you so much. So we are happy to start. Yep, and the countdown, please. So tell us when you're ready, and we will start the countdown. I'm ready. Yeah, it's ready. Vitania, everyone. Thanks for having us. Woohoo! The first one. Slava Ukraine. Героям слава. So we decided to go for the subgraph track, which is part of the Graph DAO infrastructure, which enables you to host, store, and query data from the blockchain. And we were really inspired by various decentralized metric projects in the past, notably the Ethereum Foundation treasury policy, when we quote DeFi punk ideology for managing your treasury. So we wanted to add a subgraph where we could actually gather this kind of DeFi punk metrics for people to better understand how they interact with DeFi protocols. So here it is, the DeFi punk subgraph. The definition of the DeFi punk on the EF treasury policy goes as applications that run exactly as programmed without any possibility of downtime, censorship, fraud, or third-party interference. So pretty much decentralization at the core, right? So how it works, we decided to gather data from this decentralized dashboard, notably DeFi Scan, which is a completely open source MIT licensed project that assess the decentralization maturity and centralization risk of various DeFi protocols. It's pretty new, please check it out. And yeah, from there we just make an alignment score through the subgraph DAO. We also use Zero for Mini from OpenAI and ChatGPT to make a better user experience for the people to use it. So yeah, the metrics we use are upgradability, autonomy, exit windows, accessibility, and some security council settings. There is a lot of work to do here, and the state of the art of what is decentralized is not completely defined here. So we will look to build more here and to integrate more metrics such as privacy stuff and
The DIO decentralization metrics anticapture.com is actually one of the few projects building on this. Need to go fast. We hope this will help DeFi users to understand better what kind of DeFi protocol they are using. Developers understand what we want. We don't want centralized protocols, please. And the Graph DAO for their beautiful protocol, and the EF to amplify their vision and to help them. I try to be a bit humble here, but to help them have a better allocation for the treasury. We have the tech here, and there is a 1-minute demo that I don't play for you. It will be for the people online, and the roadmap. I will show you the project very quickly. And sorry, no, you can show our projects very quickly in private. Okay. Thank you so much. Applause to the first one. And we will have 2 minutes for Q&A session. We will bring the Rostislav and our jury. So, yeah. No, Yeah, stop the... Stop. Has the questions, please ask. Because for now I don't have questions. So, you don't have questions? Am I right? One moment. On my side, no. As I said. Guys, do you have any questions? Maybe someone? Yeah, we do. We do have a question here. I will. Okay. I put back my screen, please. Yes. Hi, Mark. Hey. I just want to clarify. You described the new framework for Subgraph. Yes, system, and I want to get a small summary of what your framework bring you into Subgraph, yes, ecosystem. Well, to my knowledge, there is no subgraph gathering all these decentralization metrics. It's one of the first, I believe, and it's really a proof of concept. There is many metrics we should gather. And we need the community to do it. There is a lot of question about how decentralized is a DAO. For example, if you use a DeFi protocol with a security council in there, there are work, notably from the L2Bit folks, that defined how decentralized is your security council. But a lot of DAOs are trying to work around this and propose other settings. Like, for example, if you have an emergency, how decentralized are you will really impact the speed you can answer to this emergency. So there is a lot of gray area we need to solve, and yeah, I think I answered the question, right? Yes, I think I got it. Yes. Thanks. Thank you. Thank you. Thank you so much. We're out of the time. Yeah, one more question? No, sorry, you can ask it. Yeah. So thank you. Let's applaud this participant and this team. If you have some question, you can network in here. So the next team is ready to start. Не можеш підключитися? Okay. So sorry. Would you please stop streaming? Oh no, he closed. Так, прохання всіх, хто попічив, будь ласка, виходьте з Zoom, щоб не було таких приколів, тому що у нас мало часу дуже. Can you control this? Yeah, she can control this. Please kick off all previous teams from the Zoom. Okay, great. Vika, please start the sharing. Okay, amazing. So the countdown, where we need countdown. Hi everyone! Today I'm presenting on behalf of the team, the Nullifiers, I'm presenting you the Phoenix Smart Wallet. It's the smart wallet built upon the privacy features on the private L2 network called Aztec network. So let's dive deep. So yeah, it's built on the most famous modular account
in the network, it's zero devs kernels. And what we thought would be cool is that what if we would be able to control the smart wallet, which is on some public chain, via doing actions on the private execution environment and just passing the controlling actions via the bridge. In our case, it's a native bridge to Ethereum L1, but in theory, it could be anything. Let's go. Yeah, I'm not going to be speaking a lot about the ZK and privacy and why it matters. Privacy always doesn't matter until it does matter. And let's talk a bit more about what. There's also one actually interesting point in doing this. If we need like a legal compliance, there is one thing which is we need to tackle, which is, in my mind, it is not tackled right now. It's the heir. It's an heir of the. It's a digital inheritance. Right now, tell me like one smart wallet which can actually be like inherited by others, by your family and friends, whatever happens to you. Remember, I'm from Ukraine. So yeah, you guessed it, how I come up with the idea. So the thing is with the inheritance, the people included in the inheritance should probably not know that they are included in the inheritance. So this information, this logic must be working, but the data must be absolutely private. So you can see where the compliance thing goes in. This thing should be solved before we onboard the next billion people. Just a bit of architecture. Yeah, what's our go-to-market strategy? Since we are the entry point of the user and we capture the security aspect, we can sell some other stuff to the customer. There is. Thank you so much. Woohoo! It was pretty good. Woo! Questions? Rostislav? Yeah, I think like I still like I would recommend for anyone who is pitching to focus on the specifically what you did, because for example for me it's hard to understand right now what was done. There was a lot of like information about why the problem and so on, but I didn't understand what was done actually. Okay, I see. What we did the smart contract on actual ad stack, and we did write the like the portal to communicate with the module written for the kernel smart account wallet, which allows to regulate the policy of authorizing the transactions on the smart wallet on the L1. Thank you so much. The next question. How does the wallet know that somebody dies? No, this is just the thing that made me come up with the idea that the thing doesn't actually exist, and it kind of exists in this realm of it must be working, the logic must be there. You should not be trusting, like, I don't know, what's the alternative? You create like a passkey from your iPhone, and Apple deals with the inheritance problems, with the social recovery, but once again, it's off-chain, and it's up to Apple how it tackles it. And I think we can do better. Woohoo! Thank you! Thank you! Thank you so much. One more question. Do you have any competitors? The privacy rollups are now just getting started. The Aztec network is testnet is just 1 month old, so it's breaking all the time. It's changing super rapidly. We're early with the privacy aspect of the zero knowledge in the context of blockchain. So thank you so much. You can talk with Katerina here, please. Yay! Let's applaud each other, guys.
This is so important to encourage each other because we are a community and we are here like 3 days in a row. So don't be shy. Use your hands. So Yuri, this is Yuri. Woohoo! Check microphone. 1, 2, 1, 2. First of all, we want to show a video. I don't know if it works. Let's try. Let's try. It works. It's not working. Wow. Let's. I don't hear anything. I don't We know don't if it's, hear anything as well. We prepared a very nice demo and video. Unfortunately, what to do? Are we giving second chance? you can send it to the chat maybe later. We will Guys, take if you a have some videos, you have 30 minutes before to test it. Please don't waste that opportunity. You had it, but you lost it, sorry. Anyway, we are so interested to see it. In which chat? look. In Telegram. Telegram, Telegram please. is good. Already sent. My Okay. brother already did it. Thank you, brother. Okay. Okay. Okay, we will forgive you and we will give you 3 minutes. Am I right? Am I right? I'm right. So please reload the Yeah, that's countdown. Reload the countdown. Let's go. Who should present it? As I understand, you send the video to Telegram and people will see it there. Okay, I don't need to share it right now. Yeah, it's not possible as we can see. Okay, got it. Unfortunately, the video is our killer feature of our presentation. Okay, I will go through the presentation very quick. So we are Normie Wallet, the wallet for Normie people. You don't need to be geek, crypto guy, DeGan, etc. You just can be a Normie grandpa, grandma, kids, whatever. You can use this wallet without any problem. So it's a wallet everyone have been waiting for. So actually the problem right now, seed phrases, private key, chains, bridge, tokens, gas fee, etc. It's very difficult for Normie people to use everything. So solution is abstract everything, hide every complexity from the users. And as you can see, we have the account abstraction, chain abstraction, gas abstraction, and today we introduce token abstraction. It's not done by any wallet right now. So it allows us to have a unified balance across all of the network in one USDC balance on the screen of the user on mobile phone. You know this guy. This guy always cares about user experience. So also we add a social login. You don't need to handle your private key or seed phrase, just log in through Google and use your wallet. Our competitors, I just list a few, MetaMask because everyone knows it, and Arcana because they do a lot of stuff related to chain abstractions. So we do everything they do already, but together. Also, we do this token abstraction. I will explain how it works. So we have a ERC681, which can handle deep link to contains on which chain, which address, which amount you want to either send or receive. You can share this QR code containing this deep link with holder of any wallet right now. MetaMask, Coinbase wallets already support this protocol, and we hide the whole complexity about on which chain, which token user will send. So we can share this QR code with Normie Wallet, and Normie Wallet also can share this QR code. If you look to our video, you will see how it works in details. This is our screens from our. This is our stack actually, and yeah.
Questions. Great job. I think questions. no questions, right? Yeah, of course. Okay, we do yeah, have questions from so the my- Rostislav my- first, my- and from the auditorium is second. Okay. Yeah, my question is like, Understood. so you said you aggregate tokens, token balances, as I understand, right? Sorry, can't hear you well. Can you repeat, please? Yeah, so you aggregate the balances. Yeah, we the aggregate balances across the networks and show the unified balance in USD. Like we also have a price feed to show it. So if it's meme coins and they go up and down every second, you will show in the USD balance still, right? Yeah, this or you balance have like will a be. white list. of tokens We do not which you have it. aggregate? For now, we just use 5 chains and 5 the most popular tokens. Like most of them are stables, like USDT, USDC, DAI, and also ETH as a native coin. So if ETH price will go up or down, user will see some fluctuations on the balance. Okay. So I also have a question. If you use social login, where the private key is stored? Social login depends on the provider. If it's Alchemy provider or Privy, it handles this private key. So it's not self-custody fully, but it's like semi-custody. It's not centralized one. Okay, got it. Do you use paymasters for paying the fees, or user still has to deposit his ETH on his own? Yes, we already right now we tried Alchemy Paymaster, but it's not working yet properly with React Native because we're building a React Native application for iOS. So we switched to Privy. They have the Paymaster, not their one, but they use either like ZeroDev or Beconomy, etc. So we have already implemented 4.3.3.7 and 7.7.02 standards for our wallet. Thank you so much for your great answers. The next team is ready. Yeah, you don't have. Okay, I will give the mic. Okay, please. Tutu? Don't be shy. Stand like here because no one. No, we will stop it. Don't be. Okay. So please reload the countdown and reload again. Let's go. Hello builders, hello community, we are creators team, and during the hackathon we develop Needify application. There is the decentralized freelance platform where needs find experts. We are doing this for powering trusted collaboration in Web3, bridging the gap between needs and Web3 talent, connecting on-chain project with off-chain executor, unlocking the gateway to Ethereum ecosystem. We researched existed services and defined some problems. Then we was looking around and thinking about our community and found some solutions. Centralized platforms charge up to 20%, eating into freelance income. We use a yellow protocol for escrow as settlements. Centralized platform control data, reputation, and mediation behind closed doors. All task approvals and disputes are based on chain. It's hard to trust anonymous profile and fake portfolios. We integrated with Farcaster, linking wallet to social identity and activity graph. And social payment and work coordination are fragmented. Farcaster powers discover and reputation, yellow handles cross-chain escrow for settlements. It's work very easy. You can connect wallet, create task, search or apply task, and then get your money after complete. Let's summarize value. For users, lower fees, on-chain transparency, instant escrow, and reputation is your own. For Farcaster, brings new utility to social reputation in user graph. For Yellow, a real-world use case for ERC protocol, escrow, and approvals. Our target audience is open source projects, DAO contributors, hackathon teams, freelancers and builders, NFT creators.
We are going to build a strong community by acquisition, referral and virality, monetization-based community, and for retention, daily dodges and matching tasks, reward streaks, and design reputation badges. So every builder can show up his profile and proudly say something, Mom, I am a builder. We are going to earn by premium task visibility, subscription, white label, task escrow, and future governance, community governance token. We analyze the risk and develop mitigation strategies for escape one. Our team is deep and our team is good. So. Needify is the Your place. team is very, very good. Very, very good. Thank you so much. Thank you so much. While we're preparing the question, the reason why we can't hear the Yuri's video, because he was on mute. So if you want to show us something, please unmute and then show. Okay, Rostislav, any questions? No, from my side. Thank you for preparing your presentation in such a good way. Any question from the auditorium? Yeah, we do. Angelina he's here. The question guy is here. Please bring on the stage. We do have one question. I will answer, yes. Okay. So Team can you walk. please explain one more? Where did you use the yellow network exactly in your project to make the payments between the executor of the task and the one who ordered? Yes. So for this, we set up two channels, two sessions. One for locking creator and our backend, and the second session after approval of task, we create another session to transfer from our backend to the executor. Yes. Great. That's great application. Thank you. Thank you so much. Anyone? Let's applaud much more harder to that team, and we are inviting the next team, please. Oh, yeah! That will make Today. That time. Come on, man, yeah. This will be so incredible thing. Ready, steady, go. Okay, hello, we're Dicta. We're Solve It Now, about a platform that helps business partners solve conflicts quickly and fairly before things go to court. Today, 75% of startups fail because of internal partner issues. When the founders don't agree and company suffers. Usually, they are two bad options. Go to a court, which is slow and expensive, or ask someone informal who has no legal power. Even traditional mediators often need a long time and have limited authority. We saw a need for a better way. Better way is me. Next. Okay. Our platform gives co-founders and partners a place to openly describe their conflict, choose a neutral third-party mediator, or use our volunteers. Let the mediator guide the talk and make a binding decision, and store the final decision on blockchain so it's secure and unchangeable. And you can saw our slides. There more information about this. Next. Before the process starts, all sides agree and accept the final result. This way, business relationships can be saved and companies can move forward. The market is big. Over 250 billion globally in the US and Europe. In Ukraine alone 40,000 new companies registered every year, most with multiple founders. Next.
we make money from two scores, a fee to open a case, and commissions or a fixed price per resolution. Hey, I'm Orest. I'm going to tell you how our system works. So on the slide 7, you see that we have a landing with the option to create a conflict between business partners. And in case if you want to register yourself as a mediator, you can act and resolve the issue of these business partners. So, one moment. Yeah, here we see the features and how it works. And real stories. Yep. Yeah. Okay. Our technology is wow! Technology, yeah. Okay. So I already mentioned the mediator. Here we are submitting our mediator platform. A bit slower, yeah. Here we are registering our conflict. We register, we connect with our MetaMask. Guys, you did great job. Thank you. It was a huge presentation. We couldn't fit that. I'm glad that you stopped on the slide. Our project is changing the world, literally changing the world. Thank you, guys. Rostislav? Yeah, so my question is, why should I trust to the mediator? You can choose your own mediator before that can be your friend or your authority, and for your partners it can be the third person who don't like each of us more than one, and that's it can be objective. If you don't have your own authority with your partners, you can find this person from our list, and it can be truly for you, because you can read about cases of these mediators, their authority and diplomas and other. Next one, question. So it's like a judge. Okay. It's pre-judge, because we hope that our decision will make press on judge system lower, and this decision will write in blockchain. That's why it can be like a proof in court if one of the parties don't want to make this decision in real life. Next question. How your project fares against the established arbitration platforms such as Kleros? Another question. We don't understand what you tell. No. Rephrase it. Як відрізняється ваш проект від інших? Without analogy, because we have a blockchain, we have a smart contract, each step to step, and we can pay these people by result. Yeah, guys, he was answering why this project is different from others. Sorry, it was part of Ukraine. Thank you so much. Guys, I would love to tell a story about the Rostislav. He's the builder who built no matter what, because he came from the Lviv and he was late like 10 minutes. He came like 10 past midnight, and the police stopped him. So he overslept outside the Kyiv, and they come back early in the morning. So he's really built no matter what. Guys, I love you so much. You really build no matter what. And I understand how it's hard here and how it's hard. So yeah, you ready? Yeah. Thank you. We are Barkas Labs team. We born from hackathons, Ethereum hackathons, Solana hackathons, ACP hackathons. We founded with Petro our own company, and we are now specialized in Web3, in data spaces, and cybersecurity. And we present project GPU Flex, built on Yellow protocol. Yeah, so basically GPU Flex is a decentralized, something like protocol that gives the opportunity to share your GPU using capabilities of the Yellow. I don't think that a lot of people know what's the distributed learning by itself, distributed model training, but this is the thing that really speed up the way you're training your model, the way you're sharing your data, and etc. I won't be
Yeah, okay, so the main problem of all this is that trainer models costs a lot of money. Also, we have a lot of researchers where wasted GPU capacity is really big. It's something like from 10 to 20%. And also, we have another problem is fragmented GPU availability. The opportunity is here. I don't take much time here. So what we have basically done, basically user something like stakes, he locks money in the custody ClearNode smart contract. After this process, we derive him the session when he shares his GPU data, his idle data, where we can something like share, something like train model. Then system shares data set into work units. Worker receives shards trained locally. All telemetry goes and tracks. In this process, when we have open WebSocket connection, we simply transfer money, something like equivalent to the time when user is trained his model really, and then our verifier simply using ClearNode sends transaction to blockchain and registers all this stuff. I will skip all this. It's a little demo. Yeah, we have connected profilers. We have also connected yellow here. So in the market context, market is really big. We can do a lot of money. Give me investment, please. If you talk about the business model, the mainstream, I think it will be commissions on the training sessions, also premium access, priority queues, and a lot of stuff like data and verification as a service. Our roadmap, yeah, we will be really big. So ETHKyiv is basic setup of the app, connecting yellow protocol and etc. Quarter 2 is core system live. Give us grant and we'll make into commerce. We also did technical implementation, tried to do technical implementation. We found that in yellow protocol there is no data field in the app sessions, and we tried Thank you so much. it, but not finished Thank yet. you so much. Yeah. Thank Questions? you. Any questions, Rostislav? No, I think I will pass it to the yellow team. From the yellow team? Yeah, oh yeah. So have you guys implemented the real ability to share your GPU? Is it ready? It is in process. We have connected profiler and we can track all the states about your GPU, about idle GPU percentage, and etc. But for implementation of this feature, we need, we have made simulation. We need to make something like the grass network works, and it's really hard task that we cannot accomplish in 3 days. So no. So, but you basically already have a profiler that can at least track like how your GPU is utilized. And we have separate service that's written on the Python. It's really simple and something like 60 strings of code, but connects to by the WebSocket, and then it shows real states of your local machine inside your app. Great. Yeah, and also we have fully implemented all that yellow stuff. The next that question is from connected to the WebSocket, Intmax. etc. Yes, please. How is it possible to prevent workers from faking their training? How do you verify that? Yeah, it's also a hard question because it's a question about the profile and about the models that will share your GPU by itself. But we have a lot of proofs in this system. First is the linear functions that should be trained in your model. So you won't simply be able to submit something or to claim rewards if it doesn't train normally, because we can see all these hyperparameters and etc. in the model training. So basically, it's the first proof. Second proof is our implementation of the yellow, our usage of the yellow, how we use it, because we have something like time equivalent. So you have points for your training, and that's interesting for you because you share your GPU and we give you something like points, and you can redeem to the rewards. And the main feature here is that we have equivalent to this. So the more you staked, the more you locked in the custody, the more your points give. Is it clear? Yeah, that's fine. Yeah, I would suggest you to network with Kirilo. He's a doctor from Kyiv Mohila Academy. He's a real doctor. So please, and he understands the crypto. Thank you so much.
And we would like to thank you, Yellow team, thank you, Yulia, thank you, Ethereum community team for this beautiful hackathon. Thank you, Ethereum Foundation, for supporting us. Thank you. And guys, one more suggestion. Donate to Azov. Yeah, one more suggestion. This place is much more better because you can see the countdown. So please go to this box, whatever. And if you don't understand the question, don't be shy. Say like, sorry, I don't got it. Please repeat it. Because when you answer it, not the question that you've been asked, PT. So are we ready? Yeah. Okay, hello everybody. I haven't slept today well, but I do my best anyway. So we do Unibid. What is it? It is a universal auction API that will enable businesses to implement dynamic bidding platforms tailored to their needs. Why have we thought about it? Well, we were working on one project that was related to hydrogen marketplace. And there is one problem that producers struggle to sell hydrogen batches at their best fair market price due to the lack of comfy bidding infrastructure. Other problems are scalability, that there are a lot of high-frequency bidding actions that generates massive transaction loads, and trust that should be built somehow between participants. So our solution, how it works. First of all, it's since we leverage Yellow protocol, we do off-chain biddings for high performance. So we transfer the high load actions for competitive biddings to an off-chain environment over server. Second is that we use decentralized verification with neutralized SDK as it is. How it works in general, like simple workflow, is that using signatures we verify that bidders have the authority to participate in auction, and we create session where the user with the highest bid transfer USDC to the auction author, and author then transfer tokenized assets to the user who won the auction. Yeah, this is it. This is after when the session is closed. So why we used and how we used Yellow neutralized SDK is by scaling off-chain processing, by handling high throughput bidding via WebSocket-based sessions, secured authentication, and we used flexible allocations for supporting complex payout logic, where we can either set allocations for the session and fairly distribute assets due to relevant neutralized data structures. Yeah, the impact. Well, Unibid can be used generally in any market, across like many industries, whether it is manual marketplaces, NFT platforms, supply chains, real estates. Thank you so much. Thank you so much. I believe this is your first hackathon with us, yeah? Because I don't remember you. Congratulations and thank you for your comment. Thank you. Rostislav? Yeah, so I saw the demo, kind of like a screen from the demo. There is a button called Create Session. What does it mean? Sorry, maybe I miss. You're in the Zoom, right? I don't see you. Yes, okay. yes, I'm in the Zoom. Okay, so Create Session is like a button that invokes creating session using neutralized RPC. And it is like a middle stage between transferring the USDC from the user of the auction to the author. Is it the right answer you wanted to hear? No? Probably. Yeah, probably. Okay.
Thank you so much for the presentation and for building with Yellow. What is your further plan? Are you participated alone, or you have like your team here, and are you going to implement the project after the hack or not? Yeah, we have a team. We were developing like all over the night, and actually thank you for the guys from Yellow team. They also supported us till 2 or 3 a.m. And yeah, we plan to scale that product, since this is like a very nice base for I mean, like the whole team is interested in going forward, or yeah, okay. Of course, yeah. Thanks. I have a little question. You have one of the slides. You have your network and your technology work with real estate and NFT markets places. Maybe I know one of the marketplace in Dubai, and he can work with NFT technologies who can buy and sell real estate in that country. So the question how is, does it working? How does it working? Where is different your network in another network who can work with that options? I can answer. You can answer him in private if anyone interested. Sorry, we have a time limit. If you want to ask something, please be ready not to say a story, but just ask a question. Whoa. One moment. Yeah, just tell us when you're ready, and we will start the countdown. Yeah, I'm not ready, but let's try. Let's try. So let me introduce you Paper Protocol, the first target price announcing protocol, because compromise is for the weak. We don't just help forge paper hands. We don't just help forge paper hands in diamond hands. We guarantee through smart contract. So let me show our little demo. I'm connecting my wallet via MetaMask and Privy. We are currently on base Sepolia, so I have a lot of ETH. Here's our main interface, where you have two options: by deposit and withdraw. You just starting by selected like target price of your position, and we have some presets which change like the future NFT of your position. So let me just make some position. When we create a position, we interact with our smart contract and automatically mint your NFT. Now I should see it. Please, yeah. Now I can see it, and like when target price will reach the market price, I will be able to withdraw it. I will fastly create another NFT to just show how it works. 1 minute, okay, let's try. Come on, baby, come on. Yeah, and like I can just withdraw it. And like, yeah, I can see it in my MetaMask, in our contract, etc. What's interesting here is that we also add like ETHKyiv leaderboard. It's pretty simple, it's and not sophisticated, but the whole idea is to find like believer index. Here we just multiply the like target price to lock amount. It could be like okay, it's not very sophisticated, but okay. And like the whole idea is like to create really simple, safe, because like contract is pretty simple and straightforward way to like help paper hands to hold their position to the target price. And in addition, try to reach some future projects who can consider this as a, let's say, airdrop criteria or some bonus criteria. Because if you're ready to like lock one Ethereum to 10K price, no matter what your deposit you have, it's quite like solid, you know, how to say, solid, I don't know how to say. So yeah, that's it. We forcefully make you hold. You cannot unhold. Yeah. Yeah, I already have a question. Did you finish? Yeah. Okay, so where do you get the price? Do you use some oracles? Yeah.
We have Oracle adapter that can be connected to any Chainlink aggregator v3 interface compatible Oracle, for example, like Chainlink itself or Redstone push Oracle, because they have literally the same interface. So on chain, we have this target price saved, and you cannot unhold until as price reaches this target price. So if the price reached the target and then, let's say, 5K, and then went back, I cannot withdraw if I miss the price. No, you can if you have target $5,000 per S, and like price is higher, you can withdraw. But if it's already less than 5K, if I we're not able to We withdraw will in time. store this somehow and manage. We don't implement this, but yeah, our concept is like considering this stuff, so it should work. Yeah, I understand, but there is no transactions could be done, I think, by anyone, right? So, okay, I understand. Thank you. We have two more questions, one from Nick Max and the next one from the yellow. Did you think about building this with butterfly option or any kind of option protocol? Can you repeat what? Did you think about building this with a butterfly option or any kind of the other options? I don't get it. Do you think about the options to build this? Option derivatives. No. I think that this is simple idea. If we will start complicate this, add some yield maybe for the lock amount, it lost its originality and maybe future traction. So yeah, I think that's the answer. Hold. Thank you so much. The time is over. Sorry, guys, please. No, yellow is one. Guys, we have the next one, but we don't have the next one. So if you want, somebody wants to present, please go to the queue, go to the line. So it works like this. We have two tables, first and second, and one by one. Okay, the next team is. Oh. Hi everyone. Hi everyone. Are you ready? Yeah, I'm ready. We're building Xentia. It's a consumer security first payments hub. You can send. No. Please put your mic closer to the mouse. Okay. It's much more better. Xentia is all-in-one DeFi and finance hub where you can research. Can you please? Designed to streamline and simplify the fastest access to the recent crypto-related info-fi with a seamless UI with a promising AI. So Xentia Supreme is our AI agent with you can control all these operations simply by sending messages in natural language. For example, you can send 0.1 Ethereum by natural language. So you can chat with AI agent and say send some Ethereum to other address. Okay. Well, our market strategy. Target audience is the researchers, analysts, traders, agents, and anyone who wants a powerful all-in-one platform with a simple, natural UI. Our target is enable effortless, private, and scalable operations in DeFi, making sophisticated strategies available to everyone. Well, our business model. Xentia operates on a freemium plus tiered pricing model. Basic, $10 per month, and ultimate, $30 per month. Also, we have a 0.3% fee for every bridge transaction via Xentia Supreme. Well, now I'll talk about privacy payments with IntMax. You can send any transfers, privacy first, scalable, and seamless via IntMax protocol. Here you can take a look with our architecture flow. Also, here is our front end. It's our chat with Supreme agent.
And also, P2P payments, billings powered by Yellow. We are integrated Yellow to make our billings system. So you can buy Sentia Supreme subscriptions via Yellow network. Here is also a scheme and our roadmap. Validation and improvement, scaling partners, and mainstream apps. Appeal, I mean. Thanks to everyone. Wow! You did great. Happy Ethereum Kyiv 2025. Thank you, everyone. Thank you so much. Any questions? Oh, yeah. I believe from Mintmax, no? Rostislav? I think I will pass it to Intmax. So what's the role of your MPC server? No, is that kind of preserving client-side data of Intmax or state channel data of Yellow? We're studying privacy ZK transactions via Intmax. You can talk with a chat and say send some ETH to other address, and you can make this with base network and Intmax network. I see. So to summarize your role of MPC, what is that? MCP. Yes, it's MCP, but primarily it's an agent where you can chat with it and make natural language actions. For example, send, swap, bridge. Also, you can research with this chat any information in DeFi, finance, and others. Any other questions? No, we don't have. Thank you so much for your time and for your preparation. That was a great job. The next team is ready to go. Guys, how many teams do we left? 1, 2, 3, 4. It's 4 or 5? 4, 5, 6, 6 teams. And this one is 10. Okay, thank you. 6 teams. Okay, I want to show you the Shadow Pay. It is a project that the main reason I created to connect Intmax network users with offline businesses that want to automate their payment processes. And let me show you how it works. There are 2 kinds of users. First one is creator, and the second one is scanner. So let's imagine that I have some ice cream machine with integrated Shadow Pay ice cream. Okay, I have generated the QR code, and any user can scan it. Here is the link. I will copy it just to show you how it works. Now the user can pay by Intmax wallet, and on the screen, the user will see that payment was received, and another user can scan it too. Okay. Also, if you want to use the app without glass, if any user can touch your screen, you can use kiosk mode. You have to mine up some password, and nobody can unlock it without this password. Oops. So that was almost all.
Sometimes it just happened. You forgot the password? Yeah. Okay. So that's it. Maybe. Yeah, thank you so much. So, yeah, cool, nice, thank you. So the main idea here, I believe, is to give an option to some merchants to accept the payment in USDC, correct? Did you- Sorry, I don't understand the question. So, yeah, the sound is very bad. Can we do something with it? Oh, fine, amazing. I can explain just my idea. So the main idea is to give to merchants the option to pay in USDC. Is it correct? Yes, and other tokens. Like if you have some offline business, like machine for wedding snacks, for example, you can have some screen and use our app on the screen, and every user can scan it and pay it and get some snack from the machine. Okay, thank you. Leona, maybe you have some questions. So, is that possible for the online payment as well? Is there any reason to kind of concentrate on offline payments? Sorry, I don't get the question. So why did you concentrate it on offline payments? Boss, can you repeat last word? Я можу сказати так. Дивись, питання таке. Чому ти концентруєшся саме на офлайн use cases, так? І чи можна це використовувати в онлайн пейментах також? Of course, we can use it for online cases as well, but that was just task for me to focus on the offline issues. Thank you so much. And the next team is ready to start. Yeah. Woohoo! Ready? Good day to everyone. We're going to present you our product, our idea. We called it Improver. So mostly here you can see like HORECA. Who don't know, this is HO stands for hotels, RE for restaurants, and K for cafes. So we're going to improve small businesses all around the world with the help of crypto. So mostly our goal was to create some sort of not improvisation, but the gamification, some sort of gamification mechanisms for businesses, just to improve it, to let businesses help to communicate with regular customers. Because if you're just a cafe or restaurant, you don't know almost anything about the developers. You don't know what to build, how to build, the sort of promo codes. It's hard, it's boring, and it's just not making a lot of sense for them. So our business model will be like pay $20 one time, and that's it. And you integrating to a big amount of different things. So one of the problems is like loyalty cards, like visit our cafeteria 6 times, and for the 6th time you will get a free coffee. You will just lose this card, and that's it. So you're visiting, and that's a problem. And some other things, so for example, such as tips. In the restaurant business, this is a problem. Sometimes owner of the restaurant can just take them. So you're going to tip the waiter, and this waiter just will not receive this amount, and lots of other problems. You can see them over there. And that's our solution. And for each one, we use different integrations. So for example, for tips, this is where Intmax like making a big amount of sense. Especially, imagine you are a waiter, so you will receive a full amount of tips that customers providing for you. But at the same time, you as a customer keeping your balance in secret. So if you got like $1,000, so the waiter will not think that, oh, this guy is greedy, he got a big amount of money and he just gave me $5. And at the same time,
it's just safety for him. He knows that nobody will follow him, and he keeps a silent millionaire or something this way. So there is lots of things for restaurants, such as like buy coffee, get one for free on the blockchain, coupons, discounts, cashbacks, roulette systems. That's everything is possible to make on a fair way, proved on blockchain with ZKs and other things. Tips is possible also not with stable coins, with Ethereum, with almost anything. And here is where, you know, like exact change rate, that's where thank you for the redstone, such we are using it for an oracle. We'll have also the feature with secret customer mode. So by randomly, you can be selected with a secret guest. So lots of things there for small businesses. Thank you so much. Such a great job. Such a great presentations. Question? So again, it's like for the merchants to be able to accept payments in crypto, right? Yes, additionally accept payments in crypto, additionally accept direct tips in crypto, plus those businesses will have, since we are using blockchain for user engagement, you as a business in future will have dashboards to predict, to analyze your customers' behavior and lots of other things, and even not inside the exact place of restaurant or gym or whatever, but also among the others. So it's easier for you to predict your future profits, locations, user behavior, and so on. Yes, thank you. Thank you so much. Any questions more? Thank you. Thank you for such a good job. So the next project is about to present. Guys, after you presenting, don't go home. Stay here, network. We will have lunch, then we will have a talk with Vitalik, then we will have a masterclass about medicine, which is very important. We have 15 attendees there. If you want to apply, please register it, because we can have only 20 people, practical, and the other can listen. So, yeah, and while we are waiting, I would like to remind that we are gathering for medical stuff for our soldiers. So if you would like to donate, please donate. We will share the code. This is the code, and you can win this masterpiece, I would say. It's our collaboration with Kyiv. Yeah, but anyway, it's not the main thing. Just like we are here, we want to help our soldiers to fight, and we are really, really thankful to each of them. Ready? It's fine. Yeah. Are you ready? Yeah. Hello. Bochinati is on the stage. Yeah, we are the project. We are the project that eliminates botch deals. A little explainer. Botch is when your job goes wrong. Yeah. So we see that Web3 can solve various problems where businesses or any entities cannot trust their partners, and we decided to solve this problem for businesses that work with influencers, brands, and so they can set up a trustless connection between each other. And first of all, we think that this is a nice opportunity because right now the market of advertisements of UGC creators or just solo influencers is overgrowing traditional media,
And we can see a lot of products that are inadequately priced, and it just confirms that we are on a good time and we can help businesses solve their problems. Yeah. Wait a moment. So ideally, we see us as a platform where business can just find influencers, because search is also a problem, and chat with them, propose the deals, and here comes blockchain part. So we design a system with smart contracts where businesses just make a deal with the influencers they picked, and they register it on blockchain with a description and validator picked from our pool of validators. Everybody can join with their specified custom validator. For example, someone makes a validator that verifies that the deal to make a tweet just passes the description. And yeah, we also design moderators that will work with it. We formally verified the flow of the deals. Backend for storing the description because they cannot go on chain. We thought about neutralized integration for moderators voting off chain. Thought about roadmap, and yeah, ideally at the end of the adoption we'll also introduce search engine. Thank you so much. Thank you so much. Any questions? Yeah. So from my side, quick question: can you, like, in a few words, say what can creators do with your platform right now? Like, what is already done? Yeah, right now we put a lot of thought into smart contracts first of all, so everybody is incentivized properly, and yeah, front end is mocked. Yeah. So creators can register with our platform, and yeah, right now only the deal flow that go on chain, and yeah, a basic validator that checks the tweet is ready. Yeah. Thank you. Okay. Thank you so much. We don't have questions. Any other questions? Yeah. Any? I can't see the hands. No. Thank you so much. Thanks for your job and for being with us all these 3 days. So the next team is ready. Yeah. Hello world and beautiful people in it. We present the real world assets platform, tokenizing real stuff, cool stuff inside the DeFi financial. So there is the problem, like there is a 300 plus trillions of dollars idle in physical assets. We still have not so much in the DeFi, and the liquidity still means working with banks, paperwork, and all this stuff. So we decided to solve that. Also, we have some opportunity, and our mission to create project that tokenize everything, that can make opportunity to borrow instantly and trust the code. So we create a beautiful architecture for this one. And now we show you some small demo of working project. Hello there. So the main idea how to resolve this. First of all, you should authorize with your MetaMask or whatever, and then you should plus KYC. But KYC is not implemented yet because it's MVP version. After that, you are able to tokenize your asset. For example, here it's gold. And when you tokenize, you should also send your real document to the holder. It's also not implemented, but it's an idea, in ideal world. And then you also can now approve ability to move your tokens, etc.
After that, you can take a loan. You use your NFT as collateral, and here you can see we have like some information, how money you will receive, how much your asset costs, and then yeah, you can confirm your payment. Yeah, and after that, your NFT was moved from your wallet to the contract, and contract holds your NFT till you not pay your loan. After that, you are able to return your money, return our money back, and you should go to the another screen. But so far, yeah, it's on a video. You should. Yeah, you move to another screen. You can see how many loans do you have, and then you can pay for the loan. Contract withdraw money from your account and sends NFT back to you. And really, that's it. Fast money for fast ideas, for fast projects. Go ahead, Ben. Thank you so much. Yay! Come on, applause. Amazing. Am I understood right? So I can tokenize whatever I want. Like the gold is just one of an example. I can tokenize my real estate, my apartment, for example. I can take the loan based on this real world asset I tokenize. Good question, thank you. You can tokenize everything that have certified ownership. So basically, we work with paper 2. That is the answer. Okay, okay, how is it validated that my paper was not generated by ChatGPT? Let me answer this question. So the main idea when you upload, to tokenize your certificate, you should send the certificate to some, I would say, bank, and bank will approve that this certificate is real, and then your NFT will be unblocked to use in system. I see, so it's a manual kind of verification before you can use the platform. Yeah, a little bit, yeah. Okay, makes sense. Yeah, we do have a question from the auditorium. Yes, my question is related to previous one. How you verify that sender is the real owner of a real asset? And second question, which standard you use for smart contract? Yes. Yeah, answering. So the first step is authorize with your wallet, and then you should pass KYC. Okay, got it. Yeah, we are using ERC 721. May you repeat, please? ERC 721. Okay, got it. Thanks. Thank you so much. We're done. Oh, come on, everyone's so tired. Oh, yeah. So the next team is about to start, and we will have this team and 3 more, as I can see from the line, from the queue. Guys, please come to the stage. Okay, we are ready. They are ready. Ready, steady, go. Nope. Yeah, fantastic. Okay, hi everyone. We are Bullrun's team and excited to introduce you our product. It is ETHKyiv. This is a decentralized NFT platform built for future of Web3. Next slide, please. Okay, what is the problem? Actually, the main problem is that big fees, slow transactions, and possibility to turn on fake bids. That's the main problems. And the solution, what we give, it's built on Ethereum L2 protocol and used Nitro protocol. Actually, product overview, what we realized and why it is decentralized, anonymous. You may create your own auction and also intuitive interface.
which is also main part of the product. Business model, we can take one fee from the winner and also subscriptions and other kind of stuff that you saw. And a roadmap, what we would like to realize next. This is AI human support, NFT passport, category expansion, and different marketplace introduction. And here's our demo we would like, and several technical Yeah, greetings. So, in our modern world, a big amount of digital goods belongs to people, and they want to sell it and earn some money. So this project is about that, and it's simple like a vouchers. So the person goes to website, log in with MetaMask, Coinbase, Wallet Connect, any wallet. So after that, he could create an ocean and fill in the already minted data. For the minted data, that's a further options that we need to in the future to implement. But for now, yeah, the user uploads the already minted NFT, and that's located on our platform. This NFT already belongs to the contract, to the smart contract, and people could go to this ocean and set the bid for this ocean to buy it. And when the seller of this NFT just completes the ocean or the timer expires, this NFT belongs to the winner of this bid, and the rest of the people who made the bid but didn't win, they just gain the money, and the person who was the seller of the NFT just gains the money of the winner. Who gains the NFT. Yeah. So and we for implementing this project we used the protocol standard ERC-7824, and it provides a very robust and reliable approach of implementing a gas-efficient transactions. And indeed, we for the ocean, we make all of the transactions off-chain, and only the last transaction to give the winner NFT and to the seller money, it requires an on-chain transaction and gas cost. So it's a gas cost efficient way of implementing such like many step applications. Yeah, usually it leverages for games, but Ocean is also a pretty good way for doing that. And we also used AP 712 standard for signing the contracts. That's a secure way, and like this. So I'm open for the questions, so ask me. Thank you so much. Yeah, thank you so much. From my side, the question, how is it different from, so you described the algorithm for the NFT auction, which is basically common style, as I understand, from any NFT marketplace right now. How is it different? Like, what is the differentiation? Sorry, could you repeat the question? Difference between what the options exactly? So you described the algorithm of NFT auction you implemented, but it's, as I understand, it's a regular auction style on all the NFT marketplaces. So what is the differentiation from others? Indeed, what's the difference? What differs our applications from others? The main feature is leveraging the protocol
7824, and it's a gas-efficient way of doing auctions for NFT transactions. Firstly, the second one maybe not so unique, but as well Web3 purchases, and we provide Web3 transactions, and it provides a guarantee that the people who made a bid for auction, they won't the winner will take NFT, and the seller of NFT will take a payment from the winner's bid. And because we make all of the transactions on our smart contract, and NFT belongs to the smart contract after the transaction, so at once. And after each bid, it also all of the bids are located on our smart contract as well. So like this. And yeah, Thank just you to so summarize much. the main Thank you. advantage, Thank you. Nitro protocol and state channel. Thank you. Thank you so much, guys. The next team is. You know what I have on my mind when I'm trying not to speak with accent? Like, I can do my English better. So I think some brain cells goes to that accent. We are all here from Eastern Europe. That's fine to have accents. So feel free. English, the language English here is for better communication. So we all understand you. No need to worry about the language. Are you good? Let's start. Hello, we are a Sendit AI team, and I want to present maybe a new, a little naive way of transfer your money. The problem is that just crypto transactions between wallets is really a little bit painful job, so we want to try make it a little easier. Our solution works simple. You just have a Telegram bot that listens to your voice, and and also it's have a contact book, so it can create transactions and invoices for you. Use technologies is ChatGPT, IntMax, and Telegram. I want to show you UI, I would think, but it's just start conversations with our bot. So we have Ethereum wallet, IntMax wallet, and also a list of contacts. We also have a video demonstration, but we have a problem with audio, so I will maybe just try it live. I can say, could you please send $200 to my friend Ivan via Ethereum network? He asked to send a couple dollars to his friend. We have, it's a technical demo, and I didn't do my part. I do part with actual prompt engineering and a little bit with bot, but my friend, he set up IntMax network locally and write or logics for wallets, so I just can't recreate it here, but on video you can see that you actually can send transactions. And here's another demo, I don't remember it. So, and also results for IntMax operations, but we haven't have time for capture this on video. And our vision for the future, we want to add generating invoices via this bot, also integrate subscriptions, also add custom action frameworks. Thank you so much. Thank you so much. So sorry that it doesn't work. Thank you. Yeah, please So don't go. yeah, so
So this is kind of intent recognition engine by the voice. So you can make comments to the bot, for example, send some money to someone, and it will do it for you. Is it correct? Yes. Yeah. How like if I'm talking, for example, with the noise, and AI will not be able to recognize everything perfectly, and it will send money to someone else. How do you handle this case? At first, our AI checks if your friend are actually in your contact book, and if it's not here, obviously, they just abort the transaction, or don't even create an invoice for the transaction. Okay, okay. So there is like a contact list where you can send the money to. Yes, right? yes. It's here. And what did you use to recognize the voice? We use Whisper. Possible with ChatGPT? Yes, we use OpenAI Whisper for transcription audio to text, and then we use OpenAI chat completions for with our prompt for actually transcribe this text to action. Thank you. Maybe someone else has questions. Yeah, I'm here. Could you explain, please, how actually your transfers work around the Intmax chain? Do you create deposit and after this withdraw? I didn't work on that part. My teammate worked on it, but here are we can a little discuss bit it sick later. here. Okay. Thank you so much. Thank you. And we have 2 more teams. Hello. 1, 2, 1, 3. Do you need mic? The second part of your team? So do you need 2 mics or 1? 1 is good. Okay. Can you hear me? Amazing. Yeah, we do. Yeah, perfect. So we are Ditch, and tonight we built another product called Map, the fun way to donate. But before we proceed and understand what it is, allow me to ask you, do you enjoy coloring books? Have you ever bought them for yourself? Yeah, Guys? yeah, we do. Amazing. And that's no wonder that you like to do that, because when we draw, we feel more safe, and it's instinctual for us to have fun and to feel us protected when we draw. That's why we decided to build Map, the place where you can draw whatever you want on pixel map, and by paying a small fee for each pixel that you color, and all this money go to donation for Ukraine. You can draw whatever you want, a logo, a joke, a mess, and still do a good thing. We used Yellow Network, their state channels, to build that, to make transactions cheaper and faster for you. And also we keep in mind that people like to have some uncertainty about rewards. That's why we decided to make a small, direct a small part of donations to a piggy bank, where some random person will receive them at the end of the day if they donate. And we also believe that the simpler the better. That's why we just moved to our demo. As you cannot see, so I believe, oh, yeah, it works. So you can see plenty of pixels which you can color. You just need to connect your MetaMask, deposit to the state channel on Yellow Network, and then spend this money for drawing. It takes some time to start, but then it's super fast. My bad. That was my bad. Oh. Yeah, that's fine. Wait for it. It's coming. Yeah. Just a second. You can imagine it just, yeah. So you can
select any color, select any pixel you want to color, and just do that. And moreover, you can see how other people do that, and maybe compete with them, and they will also see your masterpiece. So here we can see like other people draw. Thank you so much. Yeah. That was so different from all others. Yeah, maybe I'm super sorry for this question, but I really didn't understand how it works in terms of, okay, so you draw the pixels on the map, so if you draw the pixel on Ukrainian kind of country, you donate this money, or how does it work? Basically, all the money go to Ukraine. You just can draw whatever you want on the map on any part of it. You just enjoy your time. Okay, I see. Any other questions? Thank you so much for the presentation. You're only two in the team, or you have any other members? No, only two of us. Okay, because currently Why Yellow is participating and mentioned it during the first day. We are currently looking for the use cases. So what is your plan after the hack? Because I saw you on the other hacks in Actually, Europe. we would be more than happy to continue working on the project. Okay, do you have any other occupation right now, like full-time job? Anything else? Personally, I not. Okay, thank you. Thank you so much for your time. We have no question. So the next one. Yay! This is not yours. Which one is yours? Please help us to understand. Vika, help, help. Vika, help. Victoria. One moment, please. You can use this time, just use this time to tell us about that project. The silent gap is perfect to steal the time from... Sorry for that other teams, I'm just like, can be silent. Hello everyone, I'm glad here. And firstly, a big thank to my friend Veld. Yay! Veld is there. And without him, I wouldn't be here because I have no experience on blockchain development. So it's my first time to try it. It's really hassle. And he invited me before the last night of the registration deadline. So I came to here as a one-person team. So ready? Are you ready to start? Yeah. I'm ready. Let's go with 3 minutes. Yeah, so my story is more, is not only about tech, it's also about my feeling here. So though I have no experience and I feel something unexpected and the kindness and purpose. So that gave me the courage to try. I thought I just want to see before, now I have to try. So that's how Pixel Sky piece began. And in Kyiv, the sky always calm, white, quiet, and sometimes are beautiful, but sometimes it's noisy, right? So I like running every day, and I picture and share on Instagram every day. So behind the calm of beautiful sky daily, there's visible struggles. So I wanted to capture the contrast, the silence above and the strength beneath. So build a site where for anyone, anywhere, can upload a photo to the sky above them and turn it into a pixel art and mint it as an NFT. Each mint will donate as directly to Ukraine's official wallet. So a tiny act of the sport wrapped a shared moment of the beauty. When I got stuck, so I helped by
ChatGPT for help. It guided me through writing the smart contract like Zipperling and fix bugs and understanding how pieces fit together. So this project, even small, but stand for my first step, and I haven't finished actually. Yeah, so then you can connect the wallet to donate to official website. And thank you everyone who made me feel welcome, and thank you Ukraine for your courage, reliance, and your sky. Thank you so much. Personally, I'm your target audience. I'm so sunset lover. I have like 1,000 photos of sunset in my phone. Rostislav, are you here with us? Yeah, thank you so much for coming and for participation. I don't have any questions. For me, it's clear. Okay. Yeah, it's really clear. The idea is simple and beautiful. Any questions from the noob? Thank you. What's going on? No question, right? Okay, that's fine. So the next team, please welcome. Okay. Let's change the countdown, please. Okay. Yeah, hey guys, my name is Konstantin and I'm a libertarian, and as libertarian I believe that privacy is a right, but obviously it has another side, which is money laundering, and that's a $1 billion problem. And to tackle it on Intmax, we thought, what if we add a zero knowledge proof identity verification on the deposit stage? So you might know that on your passport you have the data group 1, which consists of your name, gender and other information. We took hash of part of this data, and through sparse Merkle tree we prove that its data excluded out of the known blacklisted people list, which we can take from different data sources. And here you may see our small demo. So here I'm already logged in. I can scan my passport both with the camera and the NFC. I'm creating my account, and yeah. And I'm listed because I'm not a terrorist. I can do some other actions like deposit, transfer, withdraw, basically other types of actions. And but like, let's see, what if somebody else, let's say my girlfriend, also you try to log into this platform. Yeah, and now changing the account, connecting the wallet. Yeah, sign in, and yeah, it's not verified, trying to verify, and we can scan and find out that she's a terrorist. Please don't tell anyone. And of course that's a joke, and we're gonna use as I mentioned, public known sources as such as ACAL, and our roadmap consists of proof of concept, which we already built and it's working, you can test it. And we also talked to Leon about the future integration into Intermax and into proof of innocence that they already have. And we're planning into integrating Rarimo, which is the identity platform. And there are also huge amount of use cases. You can, for example, blacklist underage users. You can blacklist users from Russia for obvious reasons. And everything of that, it's on the user's phone, so no like private data is going like anywhere, and we just push the proof of the data. Here's our team, both qualified in terms of business and technology. Denise, my co-founder, has 2 years worked on Rarimo, which is a zero knowledge proof platform. And thank you for your attention, and we're here for your questions. Thank you so much for your presentation. Yeah, thank you. So my question is basically, so it's like an identity protocol which allows you to check the KYC or like something like this for the user? Yeah, so basically you can create your digital identity based on your passport, and there are existing protocols like Rarimo, which already provides you with such an identities, and the goal of this project is to add this identity layer to Intmax in order to prevent fraud. So under the hood, they use ZK proofs to
verify your passport and create your digital identity. I have a question for that options. One of the project use that security for now your client system, but international artificial intelligence and hackers communities most option to for maybe $20 created documentation anywhere, any country, and this documentation he can use that technologies. I can this moment use it for fraud, use it for crime. How does it work in internal? Because this is option. He is one of the step of security. So yeah, the attacks that you described, it uses artificial intelligence to create like almost real photos of passport. Yeah, but here basically you scan physical passport, and it has some cryptography that allows you to verify it. So you need to physically have a passport. On this passport, we can creation in online, and we can get registration to can use it that passport, and he can options to use that network and that technologies without real people. Sorry, I don't get the question. Can you repeat, please? The time has almost gone, so you can. Maybe some other questions. No, we don't have time anymore. Okay, thank you, everyone. Yeah, you can answer directly in Ukrainian language to one of our members. And we have one more team, am I right? One more or two more? One, two. There is also one online. The guy. And one online. Yesterday. Okay, great. Yeah, we will give them the So we have 1 and 2 and 3. 2 here and 1 online. Okay. Are you ready? Yeah. We are Channel Sense, and we are here to make forecaster channel management smarter and easier. Our mission is to empower channel admins with an AI-powered assistant that automate tasks. Managing forecaster channel is so as community grow, so does the noise. Admins struggle to spot trends, track engagement drops, or welcome newcomers consistently. Complying quickly digest, like who looking for devs or co-founders, is a manual, time-consuming process. We seeing this demand firsthand in channels like Someone Built, where respected members have requested better tools. Enter Channel Sense, an AI-powered forecaster mini app. It answers natural language questions like why is the channel less active this week, or who are the top contributors. It automatically repetitive tasks, sending welcome messages, generating quickly summaries, and alerting you when something needs attention. Built on our MCP server backend and integrated with Wormcast APIs, Channel Sense delivers insight and actions throws a frame interface. Let's see it in action. You can ask who are the most active in the founders' channels, and get a response. Why it matters? Channel Sense prevent admin burnout by automating routine tasks. And next steps, we are just getting started. Next, we will expand natural language use cases, build a full admin dashboard, and
integrate reward mechanism. We see SaaS potential for other channel admins and plan to expand our MCP server to platforms like Discord and Twitter, creating cross-community insights. Thanks for listening. Thank you so much. Okay. Thank you. Are you planning to build it as a mini app for Forecaster, or it just will be like a web app, like because you want to support Twitter as well, as you mentioned, and other platforms? We can also build a Forecaster mini app, and we can develop a web app for communicate with other social platforms. Okay. Because I saw it's specifically for channels and Forecaster. I know that Twitter I don't see. I don't know if there are channels or something like this. So I was thinking that it's only related to Forecaster. No. Okay, yes. Yes, that's right. It's only related to Forecaster. Am I right? Yeah. Okay. Any questions? No, okay, let's invite the next team. Thank you so much for taking participation. So the next team is about to start. And the online team, I believe you hear us. Please be ready. Pass the mic. Let's reload the countdown. Yeah, great. Okay. Are you ready? Yeah. Let's applause almost the last participant. Доброго здоров'я, пані та панове. Hello, ladies and gentlemen. Hola, amigos. So, I'm Andrew from Chain Reaction, and we are a team of the builders, directly speaking. Why the builders? Because we spent 2 days just for filtering idea and only 1 night to build a project. So, we decided that to create some nice project, we need to solve real problem. We start thinking, and I found my personal problem. So, I have a cum, not cum, but cum. It is a friend of mine, he has a child, and I'm godfather of this child, yeah? And when this child was born, I decided to give some crypto. I bought USB flash stick, create a private key, send some Ethereum, and give this USB. But next week, my cum, not cum, bought new iPhone. So child will not see this crypto, and it's a problem we decided to solve. For me, it's a very big problem, personal problem, big issue. So many people, I think, want to gift a crypto for friends, for children, for babies. At all, it's something like investment, because after 15 years, one Ethereum will cost a lot. So what we have and what we built for 1 night. It's a project that allows you to gift crypto, do it very quickly, very easy, and without any issues. Believe me, I asked my mom, dad, and all my relatives. They do not want to have some connected with crypto. Just go out, Andrew, make your crypto your own. So, the sequences is very simple. Filling out the form, sending crypto, getting QR or link, and then you can share. You can share directly, or one of the future function is just to print on the toy, for example, if we are talking about children. Here is an example. So for giver, it is just send crypto and create
some time lock. Choose a time you want to share this crypto. For receiver, it's just to scan code or use a link or use this toy with QR code or something like that. I have no time, but there are several problems. We didn't solve all of them, but we know about it at all. Thank you. Thank you so much. Rostislav? Yeah, I think from my side, I don't have any specific questions. I'm just thinking that probably the main problem for someone who is baby to receive a gift in crypto is to create a wallet, right? And somehow handle it so it will not be lost or something like this with time. Yeah, thank you for a question. It's a main problem how to not to lost this QR code or link or something like that. That's why even in our demo, if you will visit the site, you can use some alternative methods. For example, leave your email or something like that. So it's your task to store it. We do not solve this problem at all. Thanks. Thank you so much. I really love the idea because once I faced this problem when I was gifted the crypto and I didn't know how to withdraw it. Do you have any competitors on Ukrainian and international market right now? Did you research it? Yeah, sure. We spent a lot of time for researching, as I said. So I believe we had a lot of competitors, but we are choosing very narrow niche. So I believe it will be easy. It will be something like a phone that can only call, you know? So I believe they are existing, but they are wider, more wider. Thank you. Thank you so much for your time. I'm your target audience as well. Leona? Leona? Yeah, you do have. Do you think you can use this system when people die or kind of inherit house or kind of legacy or something like that? It's kind of the same problem, right? So giving their gift to baby and he unlocks that when he gets old and yes, for sure. We have this idea, but guys said that it's very complicated to do in one night. But it's a good case. Thanks. Yeah. What you can do in one night is a baby, that's right. A lot of babies. Not a lot, it's not so easy, believe me. I believe you. Okay, the last team is online, as I understand. Thank you very much. You are the last team? Ah, okay, so we have extra participant and one online team, am I right? Yeah? Maybe. Rostislav? Where are you? I'm here. I don't know, guys. I don't know. So. Guys, who is online? Just give us a note somehow because they should be. Who is that? I'm Andrei. Andrei, Yeah. please text in Zoom. I'm Andrei. I wanna present. He's in Zoom. He's in Zoom. You just don't hear it. Okay, good. So please join the stage. This is your presentation. Yes. Let's go. Portfolio Gone. A simple crypto prediction game built on yellow. Next slide, please. Most crypto tools are boring, so slow and overcomplicated. People don't want to trade. They want to bet, feel, and maybe win. Portfolio Gone is a fast and playful way to predict Ethereum price movements. Choose down, 0, up, whatever. Bet with USDC, win or lose instantly. How it works? Round starts with a snapshot of Ethereum price. Players can place bets with wallet signatures via payment channels.
obsessions in the yellow. After the timer, we fetch the final price. Winners split pool proportionally. Why it's cool? No charts or trading knowledge required. Instant rounds, no gas fees. What we use? Why we chose a yellow network? Because it's fast and has zero fees, and you can look benefits here. We are looking to support. We are looking for support to scale our project, to scale and build our project, and feedbacks from users who like chaos. That's all. Okay. Yeah. So, thank you. What is the differentiation from other platforms? Because we have a lot of some kind of options like this, I believe. Again, please. So what is the differentiation from other platforms? Because I believe we have a lot of projects like this in live mode. Honestly, I don't really know. Yay, the most honestly answer here. Any questions? Other? How easily for you was working with Yellow SDK? It's terrible. Terrible. Why? Tell us. Documentation is very bad. Did you approach Tova team during the hack? Again? Did you approach Tova mentors for the help? Yes, but I built this at night and they were sleeping. Actually not, but thanks for the truth. Porno. Yeah. Sorry for that. We will manage that situation. What was that? What was that? Okay, so the last participant is Andriy. Andriy, do you hear us? Yeah, can you hear me? Okay, great. Do you see the countdown? Sorry, it's important. No, do you hear me? Yeah. Yeah, please set your own countdown for 3 minutes and we will guide you as well. Okay. So, I prepared sniper bots on base where token creator receives their bribes. How does it work? I have 2 Golang services and 1 smart contract. The first service is a Telegram bot where sniper can create wallet, top up it, and create snipe. After each, I save it to my database, and snipers just wait. If token creator wants to receive bribes from snipers, he should use my RPC proxy, which work as usual RPC. But if it sees a liquidity transaction, it sends this transaction to bot service. Bot service gets all snipes for this token and make bundle transaction to sequencer, where the first transaction will be liquidated and all the other will be snipes. The first snipe will be with the highest bribe and last one with the lowest. What about smart contract? It's very simple. It's only by via Uniswap router v2 tokens and send bribes right to the token creator. And now I'll show you them how it works. So I already created ERC20 token and created a pair for it. So I run script which will add liquidity to this pool like this. And snipe should be executed. So we see that a liquidity transaction was detected.
And we see that here is the liquidity transaction, here is the swap transaction. Now we can see that here is the token creator, here is this add liquidity transaction. Yeah, and I forgot to create second snipe, sorry. Okay, let's see only the one. I think this account. 1 second, now this here. So we can see that here is transaction of adding liquidity, here is transaction of swap, and we can see the order of this transaction. Add liquidity should be first one. Let's see, where is it? Okay, here is a liquidity transaction, and here is our snipe. Actually, that's all. Thanks. Thank you so much. Thank you. Yeah, we do have a question here. Can I make a fake token which is obviously worthless and not to snipe you back? Yeah, you can create fake token, and if someone creates snipe for it, yeah, I will buy it. So is there any kind of way to prevent that? For now, no, this is MVP version, so but in future I can make it. Yeah, perfect. So much. Thank you. Rostislav, do you have a question? No, thank you. But I have a comment that thank you for your participation, and even though you are sick, you are still presenting, so it's really nice. Thank you so much. Yes, Build thanks. no matter what, definitely. So, guys, thank you, like we say, Ukraine here for all your job that you done. I encourage you come to the stage. We have our small tradition, the group photo. After that, we have lunch, and after that, in 2:30, we have Vitalik Buterin online with 2:45. us. 2:45. Thank you. So come here. We will have a photo, and yeah, thank you. The awarding ceremony at 7.
One. Please take your seats. We are going to start in 5 minutes. In 2. I would say in 2 minutes. So if you want to ask something, Vitalik, please type your questions. Сюди. Сюди, it's ETHKyiv chat on Telegram. ETHKyiv UA. With 457 members. So, it's really, really important. Oh, I see someone with our mark. Such a nice thing. Guys, you have 2 minutes to post question to Vitalik Buterin, and he's gonna answer it. Sorry, I'm so tired as well. So I'm gonna switch in my Slavic girl accent. Yeah. Oh, hospital. Okay, what does it mean? Unfortunately, you can access this message. You aren't a member of this chat where it was posted. Natalia, where are you? Some of our members don't have access to that web chat. Okay, guys, if you want to say something, ask something, please send me and I will resend it directly to our guest. So sorry for that issue. Maybe I will ask to open this chat for a while. So okay, 2 minutes and we will start. Anastasia and Anglina, please help me to gather all the people. Okay. Oh, okay. Okay, the chat is working. Join the group if you're not there. А ще раз зроби, ми його відкрили. Ще раз клікни. Давай. Що пише? Hey Vitalik, Це we запрошення. will start soon. I believe in a few minutes. Окей, виключіть, пожалуйста, звучок. Клас. Боже, яка суета. Де треба постати? Добре, давайте в каналі Ростислава, ви ж всі підписані на нього. Там є посилання на чат. Воно не працює. Ми перевіримо. Воно працює. Воно працює. Просто натисніть на кнопку і все запрацює. Ми натискаємо тут разом, гуртом, і воно not working. I don't understand why. What the problem? Ще раз, ми тут Да, ми натискаємо на сюди, і воно це запрошувальне посилання просрочене. It's very stupid, I know, but we can't. Де це посилання взагалі? Окей, Ростислав, ми можемо в твоєму в коменті? Ми просто Я думаю, це не так важливо забити. Коротше, типу, якщо там дуже просто. Просто в чат написати питання. Якщо не виходить, тоді значить не судьба. Не буває. Давайте так. Okay, I think we will start in 1 minute. Please, everyone who is interested, join us. We will start in 1 minute from now. Because we don't have a lot of time, actually. Okay, so we are ready to start. We are here, and please welcome our special guest. Yeah, amazing. Yeah, Vitalik is here. Vitalik, who doesn't know, I believe everyone knows, but let's introduce. Vitalik is the founder of Ethereum Protocol, and he's here today with us.
So welcome, Vitalik. Будь ласка. So what happens right now is that guys just pitched their projects, they were working on for like 2 days, let's say 2 full days, I believe around 36 hours. We had 23 submissions from, I believe, from 91 hackers, something like this. So which is good, and the quality of projects in my opinion was pretty nice. So what I can talk, what about I want to talk with you today, Vitalik, is probably first part we can talk about Ethereum, about your thoughts on the nearest, like let's say short term, mid-term and long-term future of Ethereum, where we like going right now, and what are the focuses for you specifically and for Ethereum Foundation, and so on. Okay. So I think for the short term, there are a couple of different themes that I think are important to me and important like us as a foundation. So one of them is, of course, scaling, right? So there has been a lot of discussion about how we can increase the gas limit on the L1 to allow more transactions to come through on the chain safely. There's been a lot of different EIPs, some delayed execution, block level gas access lists, gas repricing, a few others. 5 of those actually with the researchers and developers in Berlin the whole week, really talking very deeply about some of those topics. So the goal is basically, can we increase the gas limits? Hopefully, by a factor of 3, by a factor of 10, maybe more. But keeping Ethereum decentralized, making sure Ethereum doesn't turn into a chain where there's only like 5 data centers that can keep up with the network. And then also same thing on the L2, right? So in Petra, we increased the blob count, and so now the amount of TPS happening on L2s has already gone up by about 1/3. And then in Fusaka, we want to increase that by like maybe another like 4 to 8 times more. So goal is, again, like to try to scale more, support more TPS, but still keeping the same properties of the Ethereum network. So I think to me, so this is one focus. Another focus is on things like security and censorship resistance and privacy. So, like, for example, one of the things that I've been going through recently is the Ethereum privacy roadmap, right? And this is, I think there's an interesting history here, right? Because if you think back to the like very original protocols, like the things in the 1980s, the things in the 1990s, like David Chaum, eCash, that inspired Bitcoin. Like if you ask a Bitcoiner, like, what is the project that like is kind of the grandfather of Bitcoin, they would say like David Chaum's eCash. And David Chaum's eCash was not decentralized. It was run by one server, but it was private, right? Like you could spend money, and it was like cash. Like the server did not like see what all of the transactions are. And what was interesting is how with Bitcoin there was this switch to Bitcoin being decentralized, but then not private. And look, we did not have the technology to do both at the same time, right? But now we have zero-knowledge proofs. Also, we have other kinds of technologies, things like ORAM, things like PIR. And so it becomes actually possible to do both, right? And so at the Cypherpunk Congress 2 days ago, I presented this roadmap. I think I also published this on ETH Research, like basically how we can improve the ability to use Ethereum with more privacy. And taking some of the existing protocols, things like Railgun, making them more secure, making them easier to use,
So that was so this is all one focus. Another focus also just increasing Ethereum's security, right? So we had this situation with the whole Lesky testnet about 3 months ago, and like there were some challenges like keeping the network of online when there was the consensus failure. So that was one situation that we're learning from. Also looking at like making it more efficient to run nodes, making it easier to run nodes, improving security of applications. So trying to do like those things at the same time. And then, of course, improving user experience, right? But I think, when we say improve user experience, what we always mean is improve user experience of a more secure and a more private and a more open way of doing things, right? Because if you want user experience without any of those things, then it's very easy. You make an app on Vercel, you talk to a server, and like probably with GPT, you can do it in 10 minutes, right? But if we want to have and the problem with all of these applications that try to have more security is that like user experience is more difficult, right? So we try to do what we can to solve those problems, right? So I think those different themes are the short term, and I think this is all happening while we're seeing Ethereum really moving to becoming this platform where like much more mainstream activity is happening, right? So we're seeing, there are many types of stable coins on Ethereum. There are many institutions using Ethereum. There are many types of people issuing real world assets on Ethereum, and a lot of very interesting things, even some that have not been announced yet. And a lot of these institutions, like they actually really value Ethereum's security and decentralization properties, right? So it's definitely not true that the institutions want Ethereum to just like scale by 100x and turn into one server, right? They actually really care about like the things that make Ethereum different from a lot of other networks, right? And a lot of these institutions, like they even take Bitcoin very seriously for a similar reason. So that's basically trying to like be supportive of those kinds of users, and also just supportive of like the kinds of users that we just started like building Ethereum and then Bitcoin before Ethereum early on. Also, the foundation has started using DeFi protocols more actively, and so we've been trying to exploring like how to help DeFi protocols support more like privacy, have better security, be more open source, and some of these goals. So a lot of different things are happening. I think in the maybe medium to long term, like maybe we might say like 3 to 6 years. Then I mean, Justin Drake is always a good person to listen to for this kind of roadmap, right? So he announced a lean Ethereum, and like this is one of these exciting efforts, right? So we want to change the consensus algorithm, make it much more powerful, change the EVM, replace the EVM maybe with either RISC-V, maybe something else, something that's like very efficient and very standard. Change the signature algorithm, make Ethereum safe against quantum computers is another like very important 3 to 6 year goal. So also ZK EVMs are happening very quickly, and so you will be able to verify the Ethereum chain without re-executing all of your transactions yourself. And so because of this, actually running an Ethereum node on your computer will become much more viable again. Like you will be able to have an Ethereum node on your computer, maybe like only need maybe 100, 200 gigabytes of data. So about the same amount of space as if you play around with LLMs. And and also you will not need much CPU time. Like mainly the main cost will be bandwidth. So also good for decentralization, also good for security and privacy, actually, if people run their own nodes instead of talking to Infura for everything.
But longer term, so like continue to improve this ZK proving, like just and make it possible for Ethereum L1 to scale much more. So yeah, I think like there's like short-term efficiency, short-term security, decentralization, and then long-term efficiency, long-term security, and decentralization, and with an eye to supporting all of these kinds of like different people in the world who are using Ethereum for like very real and very economically meaningful things now. Yeah, thank you so much for such extended response. So my question, when we are talking about, for example, stateless kind of clients, we know that probably a Paradigm already created their version kind of of stateless client. And Justin Drake is talking about the full node kind of which verifies the proofs just on smartwatches. Is it like realistic or is it just like a phrase? Because I know there is also should be some data, and you mentioned 100, 200 gigabytes we should store still. So it means on phones it probably will not be there, right? So yes, okay. So there's a few different types of nodes that it will be possible to run, and I think like I can talk about some of the different categories and what properties they have. So on a smartwatch, right, the node you will be able to run on a smartwatch is a node that verifies the chain and just verifies that the chain is correct, right? So the A16Z, they have been doing the Helios client, which verifies the light proofs. And then if you go to, I believe it's ETHKyiv.org, you can see like all of the ZK proofs that fully verify the EVM execution. So like even 51% of the consensus cannot lie to you. Like it actually verifies the rules of the chain directly. And if you have this like node on a smartwatch, then you will be able to verify that the chain is correct. But then the question is like, well, what else do you do, right? So for example, if you access an application, like, if you access Uniswap, or even if you access Railway, or if you access Aave, like anything, right? Then the application, it's calling the, right now, it's usually calling the RPC server, right? And today the RPC server is in Infura, right? So today it's usually centralized. And if you call Infura, then Infura, they can give you false information. And actually, yeah, if someone hacks Infura, they can give you false information and maybe they can steal money, right? Like maybe, for example, you go to Uniswap, you want to buy ETH, and then you buy ETH for 25, or like, and then like the Infura gets hacked and they lie to you. They tell you the ETH price is 2,900, and then you buy ETH for 2,900 instead of 2,500, and then someone else like eats the 400 as profit, right? And then also there is the privacy issue, which is like Infura sees everything, right? So if you have one of these nodes on a smartwatch, then you will be able to ask the server for proofs, and the server will give you proofs, and you will have a proof that the data that you're getting is actually correct. Now, one of the like medium-term things that we want to do is also use TEEs and ORAM and PIR, like basically hardware and other cryptographic technologies to also protect your privacy, right? So you can talk to Infura, Infura responds, but Infura, they see when you are making requests and they see your IP address, but they do not see like what your requests are. Now, if you have like say 100 gigabytes, then so 100 gigabytes not possible on a smartwatch, but possible on a phone, right? So like for example, right now the phone, like modern phones are powerful computers, right? Like right now I'm talking to you, this is actually through a phone, and like the quality is fine, right? Like maybe like 10 years ago, like phones were very weak, only computers were strong, right? But today phones are very strong, right? Like this phone is stronger than like most computers 10 years ago. And like here, like there's more than 100 gigabytes of disk space. And so what you will be able to do is you will be able to have a node that stores the entire state. And so if you want, like you do not need to talk to Infura. You can just ask a node that just runs directly on the phone and it will be able to answer. So this is like the second type of node, right? And then also actually,
it will be able to participate in consensus. So that's kind of the second level, right? And then the third level is like building the blocks and proving the blocks. And the big compromise that Ethereum is making is basically that building the blocks and proving the blocks is something that will start to require more powerful computers compared to today. Okay, I see. Okay, gotcha. I have some questions from guys. So one of the question from Yuri, what next features related to improvement of user experience we can see in the next Ethereum upgrades? So I believe it's shorter block times. I believe it's probably 3-second finality. Maybe something else. Yeah, so I think shorter slot times is like possible in maybe 1 to 2 years. I think the 3 slot finality possible in like maybe 3 years. I think one thing that like, so EIP 7702, right? It's an upgrade that actually already came out, but it's an upgrade that is not like widely adopted in wallets. And the one thing that it lets you do that's very important is like when you use Uniswap, you'll be able to trade with 1 click instead of 2 clicks, right? Today you need to approve and then trade. With 7702, you can just trade. And then this is also good for security because it means that you never need to like approve and just have an open approval, right? Like you always approve in real time exactly only the amount that you need. So I think this will be big. And I think a lot of the 7702 features. Also, some of the work that's being done with wallets around like ZK email, like other forms of recovery, like passkeys, different types of security. Like I think it will be very mainstream to not have to worry about seed phrases in the next 1 to 2 years, which I think is also very good for user experience. So I think those two things. Okay, amazing. And so also the question from guys, how do you see the coexistence of 7702 with 4337, especially in the context of wallet abstraction? As I understand that 7702 can just support different types of account abstractions, and that's it. Correct. Right? Yeah, I think. Yeah, 7702 is compatible with 4337. Yes, yes. What real-world assets you wish would be tokenized today? So right now, we mostly see stablecoins, right? I think the things that I would be like most excited to see are like stocks and bonds, right? Because like if you like today, if you have a stablecoin, then those stablecoins like you're not actually getting any interest, right? And so compared to people in TradFi, you're losing like maybe 4% a year. And so if we have bonds on chain and if we have stocks on chain, then we can have like actual mainstream investment assets. You will be able to do like full portfolio management on chain. And I mean, I think that's like something very powerful. Okay. And one question also from my side about like tokenization and institutions coming on chain. You said that institutions are really actually happy with amount like the level of security of Ethereum L1 and so on. So they're not interested just to scale like immediately and so on. So do you think we have to be aggressive in terms of BD efforts, like go to these institutions and ask them to build on Ethereum, or we just need to focus on Ethereum itself, make it better for institutions in terms of security, and they will come themselves? I think it depends on who we is, right? Because different people have different skills. And so I know, like, for example, Etherealize has been doing a lot in reaching out to people with and getting them to build things on Ethereum. I know, I mean, the different L2 teams like Optimism and Arbitrum, they all have their successes. So I think that's good. I think, like, if you are just a developer, like you're a programmer, and you are working on Geth, then like
I mean, I think it could be valuable for institutions to like talk to you a little bit, because I think like giving them confidence that that we have good developers who care about security, which is true, is valuable, right? But like the most important thing that you do is just like keeping the network safe and like continuing to make the node code base more efficient, right? So I think there's different tasks for different people. Everyone can contribute. Okay. Sounds good. And also one topic I want to cover is about actually the local communities. What do you think about how the important to run the local communities for Ethereum around the world? So we know, like take an example, for example, of our community in Ukraine. Yeah, we are in the middle of the war, but still we are trying to build like atmosphere where builder can comfortably come together, build a team, build some cool projects and showcase on such hackathons. Yeah, no, I think like Ethereum's strength is actually that Ethereum is global, and we have so many communities in so many different places, right? I think a lot of the other like layer one blockchains, I mean, like I don't even think they're in the same category as like Ethereum and Bitcoin, right? And like even institutions generally don't. And like one of the reasons why is because they're just happy to say like our center is, you know, like maybe San Francisco, maybe some other place, like basically a city in one country. And like if you're here, you're close to the team. If you're not here, then you're not. And Ethereum's strength really comes from having all of these many communities, so that developers, researchers, like application builders anywhere in the world can feel welcome. And especially now that the ecosystem is becoming more mature and we're actually able to build things that appeal to mainstream users, to actually have people who understand like many different categories of users, right? I mean, both you know, like both I mean, like users who are like wealthy investors, and users who are like trying to do remittances, like between countries that have not well developed financial systems, and like users who care about decentralized social and people like playing on-chain games and all of these things. Like it's I think it's good for us to have all of that in the community. And I mean, definitely thank you, Rostislav, for just continuing to keep up this community in Kyiv. Just always. Yes, thank you so much, Vitalik. But it's definitely it's not only me. I have a team who is doing a lot of things, and also we have all these amazing people who, like despite the conditions, they still come and they still build and spend energy, their efforts, and so on. So yeah, that's cool. I have this image which I want to share, and also like to get your feedback. What do you think about this? So this is how the current ecosystem for new builder, Ethereum new builder journey looks like. And I'm like wondering what is your opinion on that. So what does it show is basically that we have a great hackathons like is global or any other kind of ETH hackathons around the world. We have like I think hundreds of ETH hackathons every year across the globe. The hackathons is great. It's amazing. Like I really enjoy to participate in ETH global events. But we still have some problems. For example, for someone who is not aware about Ethereum, like in general, some devs, we don't have. Looks like we don't have proper onboarding because when you like, for example, invite guys to the hackathon, let's say students, they don't know how to start. They don't know. They're afraid that they will not understand anything. And like, do you think we somehow? What is your opinion on all of this?
Yeah, I mean, I definitely agree that kind of restarting the first step is something that's really important. I mean, and within the Ethereum Foundation, we're definitely rethinking a lot of different things. So I think rethinking the first step of the pipeline is definitely something that's super important. Yeah, I mean, I think we should definitely look at existing models that have succeeded. I mean, I think we should even look at like models that succeed outside of crypto as well, right? I mean, I think it's a balance because we don't want to kind of pretend that crypto is exactly the same as like AI or any other tech sector when it's not. But at the same time, there's all kinds of things in the world we can learn from. Another thing that I think is always helpful is just more like information sharing between different community builders. I think it's always, I mean, I know like during the DEF CONs, like we've been trying to kind of bring the different like community organizers together, and that's something that I'm sure we can do in other formats as well. Yeah, I mean, I don't think I personally have some magic solution. I think like we should look at what other people do. We should do different experiments. We should like copy what is the most effective. Also, just like part of this is also the educational side, right? Like continuing to update like the public message about what is Ethereum about, what kinds of things is Ethereum for, how is Ethereum different from other blockchains, how is Ethereum different from like decentralized projects that are not blockchains? What does Ethereum have in common with them? Also, like even creating bridges with other communities is valuable too. Like a lot the like free software communities that are not crypto is one of those. So yeah, I think there's many things that can be done. Yeah, no, I noticed you also have a red bubble for the third step, being committed to a project. I think like I mean this area is challenging, right? Because the question is you wonder what part of this is specific to Ethereum and what part of this is like 2025 bear market. A lot of people are tired of investing in things. A lot and like investors are looking for something that's like seriously like actually new and interesting. Yeah, I Yeah, think I think the challenge, for example, even let's take an example of our hackathon, hackathons we do in Ukraine and Kyiv. So the challenge for hackers right after the hackathon. So for example, they build some cool prototype, POC and so on, and then usually guys just don't have resources to continue. They don't know how to find a VC or I don't know some grants from the ecosystems and so on. Maybe we also have to work on some kind of education on the topics how to fundraise, how to find the grants, who can support you along the way, and so on. How to choose the ecosystem where you yeah. build. Agree. By the way, I'm just curious. I am curious. Like, what kinds of projects have you seen at the being built at the hackathon this time? Today, a lot of different projects. A few projects we saw, for example, for the for the merchants to be able to accept USDC or any other stable coins using ETHKyiv state channels and payments. So also we saw some fun project called I probably I would say it's a wrong name, but I think it's paper hands or something like this. So this is about to hold the Ethereum until some specific price. Let's say you believe in Ethereum, you want to not sell until it hits 5K of dollar. You deposit it into smart contracts and you cannot do anything with it until it hits the 5K. So it's like a forcing you to hold.
Yeah, and also we also saw some options trading, kind of like to try to predict the price of Ethereum. Also, we saw tokenization project where you, for example, you have a gold, you tokenize it, you like submit the paper which actually confirms that you have a you have a gold. Then you receive an NFT which represents your gold, and then you can take a loan for this NFT. So it's kind of tokenized for your tokenized gold, or it can be anything else, like for example, real estate probably, or any other things. Also, I saw some extension on top of Rarimo protocol where you can create a kind of a digital identity thing. I need to look deeper, but yeah, just what came into my mind. After this call, I will also explore more projects more deeper. But that's kind of things. Also, we have had the wallet with unified balance, which is also interesting case. Yeah, no, I think that's good. I think, I mean, I also think that the journeys that different kinds of projects will take are always going to be different, right? Because like if you're making a DeFi protocol that's based on like tokenizing gold or real estate, then like you already have like part of your job is to figure out like what kinds of people would be most interested in that, like either on the like lending side or on the buying and holding side, and then actually bring them in and convince them to use it. But then something like a wallet is like more general purpose infrastructure, and then a lot of the users will be just people who are already in the ecosystem. I mean, or possibly even like if you want to target newer users, then that's good, right? But like to target newer users, you have to also give them some application that they wants to use, and so like you need to solve that too, right? So yeah, like depending on which path you're taking, I think like the approach is different, and also there's probably room for like some collaboration between different types of participants too. Yeah. Okay. And do you think that Ethereum Foundation, or I don't know, anyone from general Ethereum ecosystem should more focus like on support of the builders who are building apps specifically? Not, I mean, I understand that infrastructure side is super important. We have a lot to do, but still we have like builders who are building apps. It's not always clear for them what how to get the support from Ethereum in general. Yeah. I mean, we're definitely starting to explore this more. Like we already have more starting to build for a long time a team for supporting wallets. I think I mean, one of the things that we will probably do is like build the software components that make it easy for people to write like either wallets or applications that have higher security. And so basically the types of components that like actually the foundation has the best expertise and the best understanding of what to do, like that can just like be built and be available for anyone. And then I mean, education and like best practices and like examples and development environments and these things. Historically, we've done this with like some combination of like some materials on the Ethereum website and some of material like grants that we've given out to groups. So we're actively thinking about this area, I think. So very open to ideas. Okay. Also, I see a few more questions actually from the community. So the long question, let me try to read it. How do you see the future of legal recognition and accountability tied to cryptographic signatures? Can a private key truly represent a person in the eye of law, and should it? If a message is signed by a key, who should be responsibility? The key holder, even if the key was stolen,
or the systems that allowed it? Do you think a cryptographic signature could one day carry the same legal weight as a passport or a notary? I mean, I think in some jurisdictions, like a cryptographic key can already be legally binding, right? The question is like for what use case and like for what level of security, right? Because sometimes like just a signature is fine. Sometimes you need like a notarized signature. But then, I mean, even in the reality, in like the regular world, right? Like notarization is often like kind of fake, right? Like you just go to someplace in person, you pay $15, you sign, and like it's actually pretty easy to fake. But I think from a just pure practical standpoint of like how difficult it is to fake, look, we can make something better than that already. I think the probably getting it accepted is I mean it's like the equivalent of sort of like a BD problem about where instead of like the customer being a user, the customer is like a legal system and like a government's willingness to accept it. I mean it's the sort of thing that I think we should try, and I think there are people in the community that are in a very good position to try. Cool. Well, thank you for the answer. And I think that we also will see like kind of digital identities. So private key probably is not like tied to any responsibility, but you probably will have everyone will have their own digital identity in the future. I see it in this way. What security protocols built on ETH do you think can be used in military or and governance projects? Security protocols. Yeah. So I think actually, I actually see a pretty bright long-term future for blockchains in cybersecurity. And the reason why is because if you build something like any kind of critical infrastructure on top of a server, that server can be attacked, right? Like that server can be hacked. That server, like maybe you can jam the internet connection, maybe you can cut a cable. I mean, maybe you can like fly a drone at the server. No, this is I mean, like everyone understands it's possible now. And so it's possible that like if you want something that supports a really high level of security, then putting at least the root of it on chain is actually going to be the only safe way to do it. And so basically everyone's cyber infrastructure, if they want it to be safe, will have some component on a blockchain. Now, I think for this to happen, right, like blockchains do really need to like improve quite a lot on their security, right? Like Ethereum has been through a lot. It's survived a lot of attacks. It's improved a lot, but it's still pretty far from meeting that kind of standard. But I think it is a standard that we should aspire to and try to meet over time. Yeah, I think it's a great goal along the way. I think mostly for now that's it, and I think we're almost around of time because next we have some other activities as well. Thank you, Vitalik, for joining. We will see you also today a bit later on the award ceremony, and Yes. yeah, cool. So thank you so much. Thank you very much and stuff. Okay. Yeah. Okay. It was lovely to see you. See you. Good to see you too. Bye-bye. Thank you. Again, a lot of thank yous. Yeah, so that's kind of it for now. I think you have guys section about the medical tactic practice, something like this, right? Stop the so sorry? Stop the bleeding. Yeah. Yeah, and then we will take some time for judging. It's already happening right now in parallel. And we will come back at 7 or maybe a bit earlier. We will communicate this in our channels and loudly as well. And we will have some kind of small surprise for you. I hope you will enjoy it. And yeah, see you a bit later, guys. For you who have registered for our masterclass, you can stay here.
Anyway, you can stay here. We will switch to Ukrainian part because the language is really hard. But if you're interested in the thing, I and maybe some of our community will translate you personally. Okay, because language is really hard here. And I would like to invite Artem. Він більше розкаже, він просто в темці. Передаю мікрофон Артему. Дякую. Друзі, привіт. Ми майже без перерви починаємо, тому що у нас великий курс і дуже великий інтертеймент. Зараз ми будемо вчитись, як зберегти життя, тому що народна мудрість говорить про те, що для того, щоб проінвестувати криптодвіжуху, треба спочатку зберегти своє життя. Мертві криптою не займаються, тому я всіх запрошую трошки ближче. Мені буде простіше з вами говорити і передавати вам навчальні матеріали, тому що ми сьогодні будемо тут не про теорію, саме в моєму випадку, по моїй тематиці, ми будемо більше про саме практику. Поки мене підключають, я швиденько представлюсь. Мій позивний Рудий. Так можна звертатись протягом всього сьогоднішнього заняття. Будь ласка, є якісь питання, піднімаєте руку, або можете навіть почекати, поки я закінчу думку і вигукувати з місця. Рудий. Добре? Без там друже, Артем, чи солдат, чи якось так. Просто Рудий, і цього достатньо буде. Я є колишнім госпітальєром, після чого я підписав контракт зі Збройними силами. Був завжди і, в принципі, за великим рахунком, я залишаюсь медиком на евакуації. Медиком на евакуації, займаюся тактичною медициною достатньо давно, достатньо фахово. Подібні заходи теж проводжу давно і достатньо фахово. Тому на темі, яку ми сьогодні будемо з вами розглядати, знаюся достатньо. Якщо у вас будуть якісь питання по тому курсу, який ми сьогодні пройдемо, то, будь ласка, не соромтесь їх задавати. Наразі я служу в силах оборони України, але я не можу казати, де я служу. Тому, якщо хтось мене десь побачить, то, знаєте, офіційно я охороняю кукурудзу, нічого більше не роблю. І це для пана майора, який точно буде дивитись це відео, я охороняю кукурудзу. Окей? Так, скажіть мені, будь ласка, хто із вас проходив заходи з домедичної допомоги раніше? Хто навчався, хто розуміє, про що мова? Одна людина, дві людини. Все? Це всі? 3, ну щось, окей, до 5 людей. Добре. Значить, сьогодні ми з вами попрацюємо по цивільному протоколу, який називається Stop the Bleed, або зупинка масивних кровотеч. Ми будемо фокусуватись саме на ньому, на найпростіших його аспектах. Загалом на цей протокол відведено приблизно 4-5 годин навчання. Розуміючи, що у нас його немає, ми будемо сьогодні трошки по скороченому курсу йти, але все одно набудемо самих необхідних знань. Отже, все? Мене підключили, ні? Супер. Прошу? Ні, нехай, отак мені вистачить. Якщо вже так, то окей. Так, я себе ще не бачу. Окей, хорошо. Отже, курс «Зупинка масивних кровотеч», як говорить його назва, він починається саме з чого? З того, що треба навчитись зупиняти масивну кровотечу. Ваші думки, чому саме масивна кровотеча? Ага, дякую. Ух ти! Зараз мені дружина щось напише і все. Значить, поговоримо про те, що таке масивні кровотечі. Скажіть, будь ласка, хтось чи бачив якісь відео, може бачив вживу або на інших тренінгах, що таке масивна кровотеча? Ваші думки? Так. Угу. Коротко кажучи, це життєзагрожуюча кровотеча. Так? Кровотечі бувають різні. Ви можете просто порізатись, це формально теж кровотеча, витікає з вас там з капілярів кров. А саме масивна кровотеча – це та кровотеча, яка загрожує вашому життю. Ваші думки, через скільки людина може витікти, якщо є артеріальна кровотеча, через скільки людина помре? 40 секунд, окей.
Так, 40 секунд непогана відповідь, власне, тому що через 40 секунд людина почне впадати в стан геморагічного шоку. Стан геморагічного шоку, він якраз зумовлюється масивною втратою крові, і ви через 40 секунд вже просто, здебільшого нічого з собою не зможете зробити. Тобто у вас настільки погіршиться дрібна моторика, що ви не зможете навіть собі нормально затиснути. Більше того, ви, скоріш за все, будете впадати вже в несвідомий стан. І, звісно, що в несвідомому стані ви собі нічого не можете заподіяти. А як вас звати? Олексій? Олексій, я вас вже попримітив трошки. Олексій правильно зазначив, що приблизно через 3 хвилини людина помре. Саме протягом цих від 40 секунд до 3 хвилин людина буде повертатись в свідомість і падати. На жаль, YouTube часто блокує таке відео, я б вам зараз його показав, але є таке відео, де чорного підстрелили. Десь в якомусь кварталі. Він просто лежить посеред будівель, помирає. Камера зовнішньої спостереження його знімає. І він просто десь приблизно 40-ї секунди він намагався там собі щось затиснути, але, очевидно, Stop the Bleed не проходив. Тому він повертається до свідомості і падає назад. Якщо вас цікавить, що таке стан геморагічного шоку, давайте так, всі тут вже більш-менш дорослі люди, уявіть, що ви довго не спали, потім лягли вдень поспати на 2-3 години, і ви прокидаєтесь із питанням, який зараз рік. Так, пам'ятаєте, оцей голова сильно болить, або ви можете просто довго поспати в приміщенні, яке не провітрюється, в якому нема кисню. Оце буде приблизно стан вашого геморагічного шоку. У вас отакенна голова, ви не розумієте, що відбувається, і саме головне, що у вас будуть активно, сильно покидати сили. Тобто, масивна кровотеча – це та кровотеча, яку ми маємо зупинити якнайшвидше. Саме оці 40 секунд – це вже така верхня стеля. По нормальним військовим нормативам ви маєте собі там накласти цей турнікет до 15 секунд. Якщо 15, то ви такий не дуже готовий солдатик. Якщо 9-10 секунд, то ви, в принципі, все зможете зробити. Давайте поговоримо спершу про те, чим можна зупинити масивну кровотечу. Скажіть, хто що бачив, думає, або які інструменти у вас можуть бути під руками? Джгут. Скажіть, будь ласка, у скількох людей в залі є джгут з собою? Піднімаємо руки, у кого є джгут. У мене взагалі джгутів 40 зараз з собою. По-правильному джгут-турнікет так і називається, тому я вас запам'ятав. Буде на вас показано пояс і палка. Готуйтесь. Так, серйозно, давайте ще раз. Чим можна зупинити масивну кровотечу? От у вас нічого нема. Давайте так. Да. Що? По лезу? Чого? Де? Що? Да, це ж дружина. Блін. Щас, вибачте, нам треба якийсь нейтральний чат. Давайте отак. Мій чат, і хай тут буде. Отже, насправді по протоколу, що, криптошейхів, да? Вибачте, підписники мають радити. Дивіться, значить, по протоколу, по самому основному протоколу Stop the Bleed, найперший інструмент, який у вас є для зупинки масивної кровотечі, це ваші руки, ваш прямий тиск. Зараз я вам хочу показати одне відео. Що ми тут бачимо? Зараз буде сповільнено вже трошки. Значить, контекст такий. Двоє типів, це якась Латинська Америка, вони їдуть просто на байк-прогулянку. Тобто це навіть не військові дії. Давайте трошки відмежуємось від військових дій, тому що військова дисципліна ця називається тактична медицина. Вона включає в себе розуміння тактичної обстановки, звідки вогонь, куди бігти, де дрони, де твої побратими і так далі. Тобто це не тактична медицина, це саме домедична допомога. От вам, будь ласка, цивільні умови. Одна людина їхала на велику, впала, інший його кент, він йому намагається подати якусь допомогу. Ми бачимо, що у людини починається масивний крововилив. Далі ви побачите навіть невеличкий... Ще секунду, це у мене швидкість.
Ось в нормальній швидкості. Ось він просто впав. З ним щось відбувається незрозуміло, як зазвичай при таких обставинах. І ми бачимо, що у людини масивний крововилив, і бачите, навіть пульсує кров. Пульсуюча кровотеча, що означає, що він перебив собі масивну артерію. І перше, що робить його кент, давайте тут зупинимось, перше, що робить його кент, це він саме створює прямий тиск. Прямого тиску на поранення його буде достатньо, щоб закрити вашу навіть найбільшу артерію, навіть у найкремезнішого типа, за допомогою прямого тиску, тобто всієї ваги, навіть найтендітнішої дівчини. Тому найперше, що у вас є, це не розгубитись і чинити саме прямий тиск. Прямий тиск ми чинимо саме на саме поранення. І в даному випадку наш організм буде нам допомагати. Чому? Тому що він може створювати тромби, так? Він буде затромбовувати, власне, саме цю артерію. Але, користуючись прямим тиском, ми маємо розуміти, що ми одразу знеможливлюємо свою допомогу комусь іншому і теоретично собі, якщо ми обоє постраждали в автотрощі від прильоту або від якогось вибуху. Тому прямий тиск спрацює в ваші руки, але він не є оптимальним. Саме для того і далі винайшли інші інструменти. Давайте додивимось відео. А звук, це у мене вимкнений чи у вас? У мене взагалі вимкнений. Ну окей, нехай, тут не критично. Значить, тут по оригіналу відео проходить взагалі не 1 десяток хвилин. Точно важко сказати скільки, але відео обривається. І далі прибуде на місце евакуаційна команда на гвинтокрилі. І... Оп! Що там? Дорогу! Дорогу, дорогу, дорогу! Дорогу, не садіть, не садіть. Не надо, не надо. Що? Не надо поднимать, наоборот. Тобі, дивись, тобі не треба бачити. Добре? Поняв мене? Я буду попереджати, ти далі не дивишся. Хорошо? Іди на диванчик. А то що там сталося? А то воно знову ночі працює. Хай сідає собі спокійно, або де йому зручно буде. Конечно, конечно. Так. Краще його покладіть і ноги трошки припідніміть. Покладіть його. Інші поступіться місцем, покладіть людину трохи. І ноги йому трошки припідніми, друже. Продовжуємо. Так, давайте далі. Дивіться, якщо вам буде погано від вигляду того, що тут відбувається, просто можете розвернутись, вийти. Це норм. Далі ми будемо з вами працювати також з манекенами по тампонаді. Там буде барвник червоного кольору. Кому не ок, ну, це так швидко не поправиться. Хоча я, звісно, вам раджу пересилювати себе потрошку і шукати, як ви зможете це робити, тому що часи такі, що знадобиться. Отже, що відбувається далі? Прибуває вся команда, але я прошу вас зазначити, дивіться, що одна людина продовжує тиснути в район поранення. Тобто прямий тиск не зупиняється аж до застосування інших цих методів зупинки кровотечі. Нема такого, що йому просто там вже всі приїхали, відпустили, бо там тромби вже утворились. На артеріальній кровотечі тромби якісно не утворяться. Все одно тиску буде вистачати, щоб кров витікала повністю. Далі. І його вже несуть. Ось тут хороший кадр був. Останній. Оп, не туди, зараз. Хороший останній кадр був, де його грузять на вертоліт, і все одно одна людина тримає прямий тиск. Бачили? Чи повторити? Окей. Дивіться. Все одно тримається прямий тиск. Прямий тиск – це інструмент номер 1 по зупинці масивних кровотеч. Можна вас?
ляжте сюди, будь ласка. У мене навіть є все необхідне, у мене аптечка збоку. І, наприклад, він свідомий, класний чувак, у нього теж є аптечка. Ну, у вас є, так? Окей. Значить, поки я буду шукати турнікет в його аптечці, просто побачу в нього, просто побачу, що в нього якась масивна кровотеча. З руки, з ноги. А вас не чути в стрімі без мікрофону. Вибачте, хто дивиться стрім, стрімери, вибачте. Значить, перш за все одно я буду зупиняти масивну кровотечу руками, так? Або, ну, ногою я, в принципі, не буду зараз це робити, але тим не менш. Поки я буду шукати двома руками аптечку у нього, турнікет у нього, все одно я можу зробити прямий упор, ну, двома руками, звісно, буде зручніше. Тому прямий тиск – це самий перший інструмент, і поки ви вже будете там тиснути, ви зможете і сказати комусь «викликайте швидку», іншій людині сказати, а ну обшукай у нього, де у нього турнікет, або візьми мій, у мене там на рюкзаку, або ще щось. Тому прямий тиск – це самий перший інструмент, який у вас має бути. Почули? Отже, тепер нам треба з вами визначити, що таке є масивна кровотеча. Ми поговорили, до чого вона може призвести і чому її маємо зупиняти, а як її розпізнати. От, наприклад, якщо людина порізалась просто, і порізалась достатньо суттєво, як ми можемо впізнати те, що у неї саме масивна кровотеча? Значить, є у нас кілька для цього маркерів. Номер 1 зараз. Це мій кент Едуард. Значить, Едуард, як ви бачите, у нього вже навіть труси від крові просякнуті. Значить, що ми можемо бачити при пораненні людини? Саме перша ознака масивної кровотечі – це буде травматична ампутація. Розумієте, чому? Тому що у нас в такому випадку судини по-любому, артерії по-любому ушкоджені. Якщо у нас є травматична часткова ампутація, тобто ви можете бачити таке подекуди на військових відео, де руку відірвало, але не повністю. Що там наш кент? Нормально? Хто його контролює? Нормально? Значить, є часткова ампутація, є повна травматична ампутація. От в цьому випадку з Едуардом він у нас майстер повних травматичних ампутацій. Якщо травматична ампутація, можете 100% накладати турнікет. В першу чергу, звісно, що це у вас буде прямий тиск, потім знайшли турнікет, наклали турнікет. Номер 2 – це те, що ми бачили на відео, яке я вам показував, це саме фонтануюча кровотеча. От якщо ви бачите, що у людини навіть із руки є старі відео, де дитина поранилась ось тут на руці, тому що тут артерія теж заходить, і у дитини просто цвіркає звідси кров, прям фонтанує. Ви можете бачити це. Звісно, що у нас є внутрішній наш тиск, і воно під впливом внутрішнього тиску, в ритм вашого, в принципі, серцебиття, воно буде пульсувати. От якщо ви бачите таку пульсуючу кровотечу, то, відповідно, теж це пряма вказівка до того, що є загроза життю. Номер 1 – це травматична ампутація, номер 2 – це пульсуюча, або ще називають фонтануюча кровотеча. Почули? Всі разом, будь ласка. Травматична ампутація. Всі разом. Травматична ампутація. Номер 2 – фонтануюча кровотеча. Окей, хорошо. Є ще одна ознака щас покажу. Не тут. Ще одна ознака саме масивної кровотечі – це пляма крові, яка під людиною швидко збільшується. Якщо у нас є земля, то кров буде протікати в цю землю, ви її сильно не побачите. Але в такому випадку все одно буде сильно змащений одяг кров'ю. Боже, що я палюсь перед вами повністю? Вибачте, у мене ж немає досвіду з такими екранами виступати, тому я трохи не підготувався до цього. Отже, якщо ви бачите, що у людини одяг масивно змащений кров'ю, тобто витікало, десь під нього там накапує або в землю, в пісок всотується, то це теж у нас ознака масивної кровотечі. І пам'ятаючи оці 3, це саме травматична ампутація, фонтануюча кровотеча і
пляма крові, яка швидко збільшується, ви точно зможете розпізнати саме масивну кровотечу, яка загрожує життю. Відповідно, у вас є невелика кількість часу, щоб задіяти щось для цього, почати прямим тиском, далі продовжити з турнікетом, щоб людина не відключилась. Це дуже важливо не пустити вашого пораненого в стан геморагічного шоку, тому що далі з ним буде набагато важче працювати. От уявіть, що перед вами людина, яка може вам відповідати щось, казати, ні-ні-ні, тут нормально, а зараз набери маму, там, дай телефон, або дай води попити, або перед вами вже лежить людина, з якою ви не комунікуєте, вона вже нічого не скаже. Тому ось ці секунди, навіть мілісекунди, вони дуже і дуже і дуже важливі. Окей, це проговорили. Так, давайте всі разом ще раз. У нас перша ознака масивної кровотечі – це травматична ампутація. Номер 2 – це правильно. І номер 3 – це пляма крові, яка швидко збільшується. У нас є ще такі випадки, особливо в умовах активних ударів по містах. Це коли є і кровотеча, і у нас з рани щось стирчить. Тобто вторинне тіло у нас знаходиться в цьому, в самому пораненому. У нас Едуард багато пережив. Давайте зробимо наступним чином. Ось, якщо ви бачите ось таку двіжуху в Едуарді. Які наші дії при цьому? Що ми будемо робити? Тиснути можемо? Дякую, правильно. Тиснути ми не можемо і не можемо виймати. В такому випадку, якщо у нас є кровотеча, ви бачите, що звідти тече, прямий тиск у нас, в принципі, заборонений, тому що ви будете ще туди його щось запихувати, і це задасть ще додаткової травматизації. У нас нема цілі завдати людині ще додаткових якихось поранень. Тому в такому випадку ми якомога швидше маємо накласти турнікет. Добре? У нас є ще одна така ознака, яка називається відкритий перелом, при якому ми можемо підозрювати масивну кровотечу, але вона там не завжди є. Тому якщо ви бачите відкритий перелом, приготували турнікетик, звісно, що туди теж тиснути не можна, кістки дуже гострі, вони можуть ще завдати додаткової травми. Тому приготували турнікетик, щоб накинути, і, власне, будемо вже користуватись турнікетом. Так, ви, як вас звати? Максим, будь ласка, допоможіть мені, подайте там сумочку з турнікетом. Зараз роздамо всім і почнемо практикуватись. Є якісь питання по темі? Ні? Да. Турнікет. Турнікет, да. Саме ми зараз будемо розглядати, яким чином в таких випадках накладається турнікет. Ізраїльський бандаж не призначений для зупинки масивних кровотеч. Він не спрацює. Да. Да. А якщо от як було на відео, да. Там не можна турнікет? Оце хороше питання, до якого ми зараз дойдемо. Перед тим, як роздати вам турнікети, я хотів би вас запитати, ваша думка, куди ми можемо, на які частини тіла ми накладаємо турнікет? Кінцівки, правильно? Що, наприклад, шия? Шия можна чи ні? Ні. Окремий? Я б цю людинку хотів посмотрети їй в глаза. Окей, цікаво. Ми все обговоримо. Значить, дивіться, як вас звати? Ігор задасть слушне питання. А що, якщо у нас поранення, масивна кровотеча саме на кінцівці, але настільки високо, що турнікет ми не накладемо, тому що турнікет ми маємо накладати на 5-8 см вище самого поранення. Чому? Це зумовлюється простою біологічною особливістю. Коли у вас іде обрив артерії, організм її підтягує. Тобто сама кровотеча формально відбувається не тільки в рані від вен і капілярів, а вона відбувається ще підсмикнутою організмом артерії. Тому артерія кровить не в самому цьому місці, вона кровить вище і витікає далі. Тому, якщо у нас поранення є ось тут, то турнікет ви сюди вище не накладете. Навіть якщо накладете, це в принципі не спрацює. Тому у нас є вузлові ділянки, це ділянки з'єднання ваших кінцівок із тілом, куди турнікет не накладається, хоча формально поранення на кінцівці.
В цьому випадку у нас будуть працювати інші види зупинки масивної кровотечі, такі як тампонада. Далі вже засовуємо туди кровоспинні оці бінти, які мають целекс. Все далі покажу, попрактикуємося з цим сьогодні. І далі вже йде і ізраїльський бандаж, і так далі. І вибачте, так далі. Дайте мені води, будь ласка. Ось вода. Але у 80% випадків все-таки у нас страждають кінцівки. По військовому це називається виступаючі кінцівки. Вони у вас не прикриті майже нічим. Навіть якщо якийсь військовий собі продумає майже все, то це буде десь так приблизно по лікті. Можна балістичні такі різні пластини отримувати. Але все одно у вас ноги, руки страждають набагато більше, ніж все інше. Тому зараз прошу. Ось тут є чарівна сумка. Можете підходити сюди або передавати по рядах. Тут є турнікети. Передаємо турнікети один в руки. Давайте активніше. Розбираємо. Якщо комусь не вистачило, піднімаємо руку, я все віддам. Якщо не вистачило, піднімаємо руку, є ще, я дам. Окей. Є потаємні кишені. Прошу. Беріть звідти. Розбираємо. Всі взяли? Добре, давайте. Всі немаленькі діти, кожен, кому не вистачає, підійде, візьме сам. Можна ваш позичити? Мені треба ваш для демонстрації. Я зазвичай всі свої курси починаю саме з такого важливого моменту, яким я не знаю, чому люди нехтують, чому це не внести в курс, але тим не менш. Турнікети, які у вас зараз в руках. Синій – це навчальний турнікет «Пульс», хороший український виробник, він робить саме навчальні турнікети. А у кого, ось такі, подивіться, як у мене в руках, чорні турнікети, це китайське. Зрозуміли? Воно дуже розповсюджене всюди. OLX, магазини, дядя в гаражі кліпає, розповідає, що вони класні, вони по-любому спрацюють, вони все зможуть зробити, тільки насправді він не витримує ніякого навантаження. Будь ласка, турнікети у кого в руках, тримаємо просто в руках, нічого не розкладайте. Зараз подивіться на мене, я хочу вам швиденько розповісти, як відрізнити якісний оригінальний турнікет КАТ від китайського. Зрозуміли? Подивіться, будь ласка, я не знаю, чи світло вам дозволить це чи ні. Перше, що кидається нам в очі, це різного кольору тайм-стрічки. Оця тайм-стрічка, вона буде закриватись аж наприкінці, і вона у нас є фіксуючим елементом, дуже важливим, нею не треба нехтувати. Подивіться на той, який в мене в правій руці, з білою тайм-стрічкою, так, ось вона. І оригінальний турнікет КАТ, який із сірою тайм-стрічкою. От якщо ви десь на відео бачите, що у когось на груді він отак дає інтерв'ю, каже, да, там забезпечення клас, все вообще дають бомба, і в нього так висить турнікет. Скоріше за все, людина просто не розбирається в тому, як відрізнити оригінал від підробки. Або це може бути дуже старий кат, який, в принципі, теж вже по терміну придатності, якби давним-давно до побачення. Також дивимось, у кого чорний турнікет, можете поділитись із сусідом і показати. Подивіться. Є у нас такий елемент, називається він вороток. Це саме оця паличка крутяща. На оригінальному турнікеті CAT у нього буде брендування. Бачите? Написано CAT, Combat Application Tourniquet. CAT, всюди. На китайській підробці ви такого не знайдете. Китайська підробка цим не оснащена. Це друга із ознак саме оригінальності турнікету. І у турнікета CAT ви можете такі ж самі помітки КАТ, бачите, знайти ось тут на пряжці. У китайця його немає. І якщо ви розвернете саму платформу, на якій все відбувається, написано все, то ви побачите, що китайський він буде порожній, а оригінальний КАТ він матиме всі необхідні тиснення ось тут. Тож, якщо ви хочете не лаханутись, а купити собі оригінальний КАТ, по-перше, беріть в оригінальних магазинах,
в нормальних магазинах військових. А по-друге, не беріть ніколи з рук. Це вам дуже спростить життя. Чому ми не беремо китайський турнікет? Не тому, що в ньому нема просто всіх цих штук, а тому, що він під тиском не спрацює. Тобто ви, коли будете накладати собі на ногу, на руку, комусь чи собі, ви будете закручувати і створювати тиск на рану. Ви все на собі сьогодні, всі ці прелісті на собі відчуєте. Кого? Я у вас брав. Тримайте. І він просто не спрацює. Скоріше за все, він обірветься, в нього погнеться вороток і так далі, і так далі, і так далі. Тому він не спрацює. Тут ви, шановні стрімери, я перепрошую, але мені потрібні зараз 2 руки для демонстрації. Да. Я буду показувати, як ми застосовуємо. Я постараюсь голосно, але якщо треба, тримати. Отже, як ми застосовуємо турнікет? Турнікет, як я вже сказав, ми накладаємо на 5-8 см вище самого поранення. І зараз, увага, спробуйте собі турнікет накладати прямо. Давайте, да. Окей. Да. Що відрізняється навчальний від нормального? Навчальний від нормального, перш за все, відрізняється кольором і ціною. По-моєму, кат теж синій навчальний є. І це моя здогадка. Тобто офіційно виробник позиціонує сині як навчальні, але він ніде не вказує, чим воно відрізняється. Можливо, якість там пластмаси не така. Навчальний тільки для навчань. Чорний і помаранчевий турнікети кат, вони саме для... Вау! Ні, я просто за фахом барабанщик, тому мені такої двіжухи ніколи не вішали і казав навпаки, заткнись і не співай. Да, ще питання? Да. Відрізняється тільки колір, просто синій, що його постійно використовують, щоб не переплутали, бо він ж теоретично одноразовий, тому якщо кат оригінальний, тільки колір. Окей, дякую. Бачите, я цього не знаю, тому що я не дуже заглиблююсь саме в виробничі такі процеси. Синій кат ми завжди позиціонуємо як для навчання. І український виробник турнікетів «Пульс», який у вас синій в руках, він так і пише. Це навчальний турнікет, вони не продаються для бойових. Так, отже, як ми використовуємо сам турнікет? Давайте я китайця візьму. Як ми вже говорили, використовуємо її тільки для кінцівок. Далі позаймаємось із тим, як накладати на шию, хто казав, як попрацювати з... Це ізраїльський бандаж, це тиснуча пов'язка, да. Окей, поїхали. Дивіться, для того, щоб накласти турнікет, мені знадобиться всього лише декілька секунд. Навіть якщо я нічого не очікую, я йду собі по вулиці, тут хтось порізав руку, стався якийсь вибух, я дістаю турнікет з кишені, я завжди знаю, де вони в мене лежать, я його розкриваю, підтягую собі на достатньо, чекайте, нічого не робіть зараз, і починаю крутити оцей вороток, і кровотеча вже починає зупинятись. Наприклад, я зупинив кровотечу, закинув і назад. Скільки часу в мене пішло? Скільки? Ну, я думаю, що це забагато, навіть 10 не пройшло. Ну, це все з тим, що я ще і трошки коментую, так? Тобто, самі дії є дуже і дуже простими. Вам треба просто вивчити послідовність, що і як ми робимо, і далі ми з вами трошки прискоримось по часу. Отже, зараз всіх вас прошу, так як я вам турнікети дав, так треба було їх і тримати. Хто розклав, вже трошки поспішив. Будь ласка, турнікет, як я вам дав, отак і тримаємо. Ось, все, він у вас в складеному бойовому стані. Давайте. Турнікет, як і все інше, він має бути саме в бойовому положенні. Бо якщо він у вас буде розкладений, ви витратите багато часу, щоб його привести у відповідний стан. Отже, в іншій кишені з іншої сторони. Так. Отже, давайте зробимо наступне. У всіх зараз буде поранена неробоча рука. Лівша ви, правша, розберіться самі. У всіх буде поранена неробоча рука. Добре? У мене теж буде така сама неробоча рука поранена.
прошу всіх покласти турнікет в кишеню. Кладемо в кишеню, затикаємо за пояс, так, щоб вам треба було його звідкись дістати. Є? Отже, стається якийсь бабах, і нам треба собі зупинити кровотечу. Однією рукою дістаємо, однією рукою, так. Подивіться, як я тримаю. У турнікета, який складений правильним чином, у нього є 3 частини. Перша – це з ось цим воротком і конструкцією. Середина проклеєна разом. І третя частинка – це в мене буде оцей хлястик, кінець, бачите, прикріплений до велкро. Ось я за третю останню частину його і взяв. Навпаки. Так, отак. І я тримаю великий палець одразу ближче до цього кінця. Він у вас промаркований чорним, у когось просто теж ніяк, як у мене, у когось він червоний є, але все одно у всіх кінець у вас буде відчуватись під пальцем. Тримайте його однією рукою. Наталю, однією рукою. Навпаки. Дивіться. Отак. Далі потім поясню, чому саме в цю сторону, чому оцей кінець має дивитись на вас. Ось ця штучка має дивитись на вас. Далі що ми робимо? Заводимо на умовно поранену руку. Вона не рухається, вона дуже болить, повірте мені. Ви нею не рухатимете, навіть якщо там буде мінімальний уламочок. І піднімаємо до рівня, де у вас ось біцепс з'єднується з тріцепсом, приблизно в цей район. Чому ми робимо так? Тому що по протоколу Stop the Bleed ми не навчаємо прицільному накладанню турнікета. Ми накладаємо турнікет максимально високо і максимально туго. Бо якщо людину поранило і вона в якомусь одязі, то вам потрібно витратити додатковий час на його обстеження, а в рамках протоколу Stop the Bleed ми не можемо цьому навчати. Це вже трошки розширений курс, тому ваша задача, якщо ви бачите у людини кровотечу, накласти турнікет максимально високо і максимально туго. Ну, максимально високо не мається на увазі закинути аж сюди на плече, бо тоді він не спрацює, а саме ось в цей район. Тепер, дивіться, я тримаю турнікет ось таким чином, і зараз я його спочатку дьорну, потім скажу вам дьорнути, і ви дьорнете. Дивіться, я дьорну так, щоб було ось таке кільце. Будь ласка, всі просто вирвіть у себе. О, отак, все, чудово. І поки що тримаємо. Так. Тепер наступним кроком, бачите, чому у мене палець має бути ось тут? Тому що я одразу ближче до кінця турнікета. І тепер я зроблю наступний рух. Отак. Є. Все, окей, молодці. У кого платформа ось ця, вона з'їхала в незручне місце, тобто або сильно під пахву, або десь сильно задалеко туди, ви можете її собі підправити в нормальне місце, поставити. Ось приблизно там, де вам буде зручно крутити. Бо якщо ви будете крутити тут, буде незручно. Тепер, всім дуже важливо зробити правильний наступний крок. Взятись не ось тут і спробувати його заклеїти, а перехопитись ось сюди прямо ближче до пряжки. І тепер одним різким, рішучим рухом зробити натяг і заклеювання велкро туди по траєкторії. І проклеїли, постарались проклеїти аж сюди до ось цього фіксатора. Так. Бачите, що в мене тайм-стрічка, вона на одну сторону. Вона не заклеєна ось так. Вона на одну сторону. Тепер ми підходимо саме до моменту, де вам треба буде крутити ось цей вороток. Майже барабан, вороток. Прошу вас всіх зараз себе не жаліти, а накласти прямо нормально. З однієї простої причини. У вас є артерії і вени. По артеріях у нас кров постачається від серця до кінцівок, так? А по венах забирається назад. І якщо ви зараз собі накладете дуже лайтово, то ви перетиснете вени, а артерія залишиться неперетиснутою. Це так званий компартмент-синдром або синдром тривалого стискання. Тобто у вас кров від серця в кінцівки буде заходити, а назад вона відходити не зможе. Тому давайте спробуємо все ж таки накласти нормально, буде зараз боляче, неприємно, сусід має проконтролювати, щоб всі собі зробили правильно. І в живих умовах це коли кровотеча зупинилась, в тренувальних умовах це, наприклад, коли припинився пульс, але у нас зараз на це нема часу. Ви зараз саме маєте відпрацювати сам алгоритм накладання. Тому пробуємо, крутимо вороток. Дивіться, я ж з вами, мені ж так само боляче, як і вам.
я підійду закручу. У мене китаєць. Є? Окей, тепер дивіться, у вас залишається оця стрічка. І сам вороток, він має бути заведений в ось цей S-подібний фіксатор. Тепер у вас залишається оця стрічка. І залишати її в такому стані, щоб вона просто висіла, є достатньо небезпечно, тому що вона може просто зачепитись, відкритись, і кровотеча відновлюється знову. А турнікет уже зіпсований, тому що він є одноразовим засобом. Тепер, дивіться. Тепер беремо ось цю стрічку. Юля, беремо оцю стрічку. Проводимо її всередину фіксатора. Всередину оцих вушок заводимо. Да, і зробимо таку петельку назад. Отак. Так, майже. Да, зараз. Петельку робимо. Дивіться, що я зробив. Взяв ось цей залишок, завів всередину і зробив петельку назад. Так, ви все правильно зробили, да. Всередину, назад. Типа так, да. І тепер у вас залишається останній штрих, а це саме ось ця тайм-стрічка, яка заклеїться тепер на дві сторони. Давайте швидше. Не мучте болем ваших сусідів. Великим пальцем не знайдете, тільки отак. Ну, звісно, пульс є, ну це нормально в цих умовах. Поки не зупиниться кровотеча. У всіх вийшло? У всіх вийшло? Да. Ще раз. Друже, ну дивись, що я не показав. Старайся не відволікатись там на сусідів. Я завів всередину цього S-подібного фіксатора, цих вушок, і зробив петельку назад. Ось. Да, це краще, ніж червона. Це краще. Але наголошую, що зараз в цих умовах ми не можемо перевірити, наскільки там до кінця ви зупинили кровотечу. Це зараз не має сенсу. Знімаємо. Знімаємо і розкручуємо його повністю. Я нагадую, що справжній турнікет, оригінальний кат, він є одноразовим виробом, тому складання і розкладання ми робимо тільки на навчаннях. Тому що він далі, якщо ви правильно його застосуєте, ви створите такий тиск, після якого навіть оригінальна катівська платформа, вона їде. Тобто вона там зазнає непоправних... Це хто спитав? Я не побачив. Вона зазнає непоправних, ну, скажімо, змін. І навіть коли у вас накладений турнікет правильно, так, нормальний оригінальний турнікет накладений на людину, він з часом може послаблюватись і підтікати. Тому що будь-яка ця конструкція, її фізичні властивості такі, що вони трошки розтягуються, трошки стягуються. Тому в умовах саме живих бойових ви маєте постійно вести контроль за вашим пораненим, чи не почав він підтікати. І в разі потреби накласти ще один турнікет або вдатись до інших методів зупинки кровотечі. Окей, протягуємо повністю, робимо так, щоб у вас тут не було закручено, ваш вороток розкручуємо і складаємо його знов. Я роблю це таким чином. Всі візьміть турнікет отак. Хто не знає, як складати, візьміть його отак. Розкрийте повністю, пані. Витягніть повністю, бачите? Так, є. Тайм-стрічка на одну сторону. Правильно, молодці. Тепер знаходимо низ шлейки і засовуємо сюди в пряжку. Є? Всі? Тепер дивіться. Не поспішайте сильно багато тягнути. Витягуємо так, щоб ось цей кінець у мене порівнявся із цим. І тоді просто склеюємо. Утворилось повне кільце. Так, вірно, да, клас, правильно. Щось типу того, да. Тільки ви трошки засильно перекрутили. Менше ось сюди, у вас навіть тут є згин. Тоді склеїли і тоді назад. Все. Є? І тоді... Ні. От треба було отак от і тримати. У вас тут навіть є згин. У вас оцей кінець має дорівнювати оцьому. Нарівно склеїли і закинули назад. І тоді просто склеїмо турнікет назад. 3 ознаки масивної кровотечі. Всі разом. І пляма крові, що швидко збільшується. Все вірно. Так, я забув вам сказати, що я сьогодні привіз
з собою 5 турнікетів Січ, класних, хороших українських турнікетів, які ми використовуємо на бойових і які одна з армій Балтійських країн сертифікувала у себе і використовує їх в бойових аптечках. Тобто турнікет класний, перевірений. І сьогодні, на мою суб'єктивну думку, 5 кращих із вас отримують свій турнікет Січ. Тому старайтесь, є за що, в принципі, поборотись. Працюємо ще раз. Турнікет під робочу руку в кишеню. Зараз рухаємось разом зі мною. Добре? Не з запізненням, не одразу після мене, а разом зі мною. У всіх поранена буде ліва рука, ваша, окей, не робоча рука. Дістаємо турнікет. Да. Байдуже. Байдуже. Цей турнікет працює всюди. Прошу? Шеврон, щас, хороше питання, зараз поговоримо. Якщо шеврон надто жорсткий, то звісно, що треба його бажано зрізати, зняти. При накладанні на ноги ми, звісно, що перевіряємо кишені. Якщо ви бачите, що у людини тут якась ручка стирчить, звісно, що ми все це виймаємо. Але в цілому, якщо просто навіть ось такий одяг толстовка, то турнікет спрацює на ньому причудово, перевірено мною особисто в екстрених умовах. У всіх турнікет в робочій кишені, так? Чи ви вже дістали навіть? Окей, тримайте дійсно. Знову ж таки, у нас поранена неробоча рука. Дістаємо. Тримаємо, так само, як я і казав минулий раз, за третю останню частинку і ось цим кінчиком на себе. Заводимо на руку. Так. Однією рукою. Однією рукою. Загубились? Окей. Піднімаємо собі сюди максимально високо і максимально туго. Робимо один ривок. Є. Чудово. Беремось за кінець велкро. Витягуємо. Чому вниз? Вам же ж незручно буде сюди тягнути. Перехопились ближче до пряжки. Руку опустили. У вас ліва рука, неробоча рука, поранена. Перехопились ближче до пряжки. І зробили один міцний затяг. Що там наш Кент? Ви його перевіряєте? Товариш позаду за вами нормально? То, друже, інколи давай знати, що ти в порядку. Тепер доходить справа до воротка і починаємо його крутити. Будь ласка, не сильно себе жалійте. Робіть хоча б... Ще одна особливість китайських турнікетів, вони більш болючі, вони більше там скручують вам шкіру, ну і менш якісно крутяться самі воротки. Що? Або не зупинять кровотечу, або дадуть, ну некроз всі дають, дивлячись який час. Угу. Так. Так, ось тому у нас тайм-стрічка має бути на одну сторону, щоб вона не заважала. Робимо петельку і прокидуємо назад. Взяли тайм-стрічку і заклеяли. Молодці. На які частини тіла накладаємо турнікет? Руки, ноги. Чому не накладаємо на шию? Чому не накладаємо на шию? Дуже відповідь насправді проста. Що? Кисневе голодування, воно якби діє протягом 6 хвилин. Тобто, якщо у нас порівняння по часу йде, то тут би турнікет, в принципі, виграв, тоді б можна було. Відповідь дуже проста. У нас в шиї нема до чого притиснути оці артерії. Турнікет працює по принципу саме стиснення м'язів. Компанія North American Rescue, яка розробляє багато так медичних штук, вона показувала 3D-проекцію, як працює турнікет. Він скручує м'язи навколо вашої судини і стискає таким чином саме саму судину не прямим тиском самого турнікета, а м'язи ваші, вони всі це закручують, розумієте? А тут у нас нема таких ані м'язів, ані якоїсь кістки, до якої ви притиснете цю вашу судину. Зараз хочу вам показати одне відео саме про те, чим ми можемо і що зупиняти. Будь ласка, увага на екран.
звуку нема. Я не знаю чому, ну я навіть не можу запустити звук, ну я думаю, що тут буде зрозуміло. Я дещо прокоментую. Значить, експеримент в тому, що може зупинити кровотечу. Якщо ми зупинимо ось так прямим тиском, в принципі, воно буде працювати, але руки швидко втомлюються. Далі, автор пропонує спробувати струну. Струна задає додаткової травматизації, і вона не припиняє повністю. Далі, ремінь. Ремінь має свої, от я зараз на цьому зупинюсь. Ремінь має свої побочки, тобто він може створити деякий тиск, але він не може створити тиск повністю. І у вас при використанні ремня вам треба створити такий тиск, я вам зараз навіть покажу. Можна у вас? А дайте хтось ремінь. Є у когось? Нема? Ладно, тоді. Давай. Давай, дякую. А є ще якийсь, тому що цей взагалі не підходить. Дайте ремінь, хлопці. О, оце нормальний. Хорошо, дивись. Лягай. Едуард трошки в сторону. Лягай. Так, дивись. Значить, якщо ми спробуємо використати саме ремінь, то робити мені доведеться наступне. Наприклад, у людини поранення ось тут. Я чомусь вирішив використати ремінь. Зазвичай це старі люди кажуть, а от совєтським старим ремнем хорошо було прижимати. Ну, їх так вчили на виробництві. Далі. На виробництві? А де вчили? Ну, це давно було. Окей. Значить, якщо я зроблю ось так, скажи, будь ласка, ти хоч якийсь біль отак відчуваєш чи ні? Все, що я можу. Значить, для того, щоб створити необхідний тиск ремнем, то мені доведеться робити ось так. Нічого нема? Щось поламаю? Значить, ну, уявіть, йому болить, да? Ця кінцівка, скоріш за все, пошкоджена, і мені треба це робити буде аж ось так. І тримати. Тобто я себе знерухомлюю, я йому роблю додатково боляче, прямий тиск в цьому випадку буде набагато більш ефективний. Тому про всілякий ремінь стараємось одразу забути. Тим паче ремінь і коштує дорожче, ніж самий банальний турнікет. Добре? Тому коли вам кажуть, ну можна і ремнем, ну, типа можна і ремнем. А можна мені цей? Якщо людина тобі геть недорога, можеш робити з нею все, що захочеш. Окей, дякую. 610 гривень. 610 гривень. Тому турнікет, я думаю, що є і має бути. І у мене у малої в сумці лежить турнікет. Ось такий рожевий, я і підсумок рожевий їй купив. Так що він має бути у вас всюди. Дивимось далі. Імпровізований турнікет за допомогою там, футболки. Але в такому випадку вам треба знайти і саме тиснучий елемент, який буде у нас косплеїти оцей наш вороток. Так? Тому треба чимось ще. В принципі, типа, ось з таким приколом він працює, але тут можна зупинитись і поговорити коротко про те, а де ви візьмете такі штуки. Наприклад, масовий прильот, ви раму не можете зібрати, де що і де ви самі знаходитесь, вам треба футболку, окей, футболка є, тканина є. Далі вам треба знайти якусь таку фіговіну, яка витримає весь цей тиск. Ну, я сумніваюся, що ви її швидко знайдете. Тому, звісно, що імпровізовані турнікети в такому випадку працюють, але мені здається, що 610 гривень все-таки краще, ніж бігати і тримати турнікет. Це китайський турнікет, але тим не менш, бачите, воно набагато більше працює. На живій людині, звісно, не спрацював би. Ось вам прямий приклад того, що у нас працює, що не працює. Окей? Приготувались? І накладаємо ще раз на руку. Давайте цей раз спробуємо не робочою рукою на робочу руку. Тобто поранена у вас буде інша рука. Завтра у всіх у вас будуть синці, якщо ви достатньо якісно сьогодні працюєте ось тут на руках. Поїхали. Дістає одна рука, одна, працює тільки одна. Перехопились сюди ближче до пляшки. Так. Надто високо. Дивіться, ви аж на плечовий суглоб вже завели. Нижче. Ось так. Проклеїли до S-подібного фіксатора і починаємо крутити. Да.
Ні, я російською не розумію. Угу. Щас, давайте доробимо цей раз. Кого перевірити? Закручуємо. Хорошо. Молодець. Ну, надто низько. От тут треба було б, там було. Ну, начебто так. Ну, наче так, да. Окей. Хорошо. Тут, як вас звати? Тут Владислав задав слушне питання. Повторіть, будь ласка, Владислав, щоб всі чули. Увага, Владислав має на увазі ось це. Значить, в деяких умовах так можна робити, але я вам дам додаткові умови. У вас тремтять руки, у вас руки можуть бути слизькі від крові, бруду, ви в рукавицях, якщо ми говоримо про саме військові умови. І у вас саме головне, це навіть в міських умовах, де ви постраждали від чогось, у вас руки тремтять. Тому дуже легко зробити ось це. І це у вас забере кілька додаткових секунд. Тому видовищніше, да, видовищніше, безумовно, зробити... Безумовно, так. В цьому нема криміналу. Типа, це не гріх так і сказати, і так навчити. Але чи воно доцільно? Ну, насправді, не дуже доцільно. Хочу вам показати ще одне відео. Одне з моїх нещодавно знайдених улюблених. Всі знаємо, що в Мексиці є прикольні пацани з картелей, які стріляються. Значить, опис відео був наступний. Якраз перестрілка із картелем, і відбувається якесь поранення у одного типа, але він в свідомості, він балакає, і його кент, який знімає все це, він намагається йому допомогти. Увага, будь ласка, на те, як він працює з турнікетом. Там голоси там взагалі іспанські, тому вони нам нічого не дадуть. Так, по-перше, бачите, як професійно він працює. Він намагається витягнути оцей вороток, щось з ним робить таке незрозуміле і втрачає час. Далі. Він намагається на ногу людині закинути ось таким чином. І далі просто тягне, да? Класно навчений боєць. Розвертає іншою стороною. І тут, там в кінці, звісно, було б прикольно почути, що він говорить. Накладає майже на колінний суглоб. Все, ну, класика. Він робить, типу, він неправильне бінго зібрав. Турнікет китайський, так. Да. Зараз, секундочку, давайте додивимось. Крутанув, не зафіксував і попустив, бачите, закинув далі. Ну, тут можна довго дивитись, але в кінці він геніальну фразу своєму кінту говорить. Він, ну, там субтитри у мене були. Він каже йому you okay, brother, you okay. Типа, ти в порядку, все хорошо. Це просто екстрені ситуації, які вас перевірять, наскільки у вас відпрацьована вся движуха. Хлопці, потім будете задавати якісь питання. Почекайте, будь ласка, або задайте питання всі разом. Ви щось питали? Так. Так. Так, звісно. Так. Ну, я так розумію, що все ж таки мати власний боєкомплект на собі – це найкраща ідея, ніж якась людина, навіть якщо вона в неї є, але вона не знає, як користуватися, ну, краще мати своє. Ну, це те, що я побачив. Да, ви абсолютно все правильно кажете, тут нема що коментувати, у кожної людини має бути свій турнікет. Да, кажіть. Як вдягати, якщо не через ногу? Ми зараз поговоримо, ми дійдемо до них. Ще там у когось питання було? Нема? Є якісь питання по тому, що ви побачили, чому ми робимо так?
Чому ми робимо саме там, тримаємо ось тут, закидаємо ось так. Ми в протоколі Stop the Bleed, ми накладаємо турнікет максимально високо і максимально туго. Це все, це типу закрита тема. По переміщенню турнікета це вам треба пройти інші навчання, які більш розгорнуті, які навчать вас показам і протипоказам до конверсії турнікета або до прицільного накладання. Якщо говорити коротко, то турнікет накладається вище від місця поранення на 5-8 см, або максимально високо. Нема у вас часу обстежувати людину, або є кілька поранених, які вам треба приділити увагу. 5-8 см цього достатньо, тому що ви знаходитесь в цивільних умовах, тому що ви одразу маєте телефонувати в швидку, і швидка зробить це настільки швидко, щоб у нього не було там того самого некрозу, і для того, щоб людина далі не втратила кінцівку. Зрозуміло? Давайте перейдемо до теми ніг. Оскільки ми вже подивились відео по ногам, то перше, що треба зазначити, що турнікет, коли ми накладаємо на ногу, це те, що його треба повністю розібрати. Почекайте, будь ласка, зараз не розбирайте. Ми турнікет на ногу не можемо накласти через саме взуття. Тому нам треба точно його розкласти і далі зробити наступне. Я одну сторону турнікета подам сюди, з іншою залишусь на протилежній стороні ноги. Зроблю ось так, заклею і тут же буду вже крутити. Тобто сама механіка залишається майже такою самою, достатньо простою, але в цьому випадку ви будете, скоріш за все, працювати або з сидячою, або з лежачою людиною. Дуже рідко це буде хтось, хто стоїть. Людині буде зручніше прийняти якесь більш таке більше положення, щоб не навантажувати ноги. І вам треба буде... О, правда, і окей, так. Поки стоп. І далі ми будемо вже накладати турнікет. Закривати його правильно. Далі, в умовах ноги, оскільки нога у нас товстішою є кінцівка, то вам не треба буде робити ось це обертання. Ось цього обертання вам не треба буде робити. Скоріш за все, товщина вашої ноги, вона просто залишок велкро заклеїть вже наприкінці самого велкро. Отже, давайте зараз спробуємо двома руками, кожен із вас накладе собі на ногу. Зараз разом зі мною спочатку, почекайте. Да. Що? Ну, ми працюємо із 7, в принципі, він створює достатній тиск. Але якщо вам тиску недостатньо, то ви можете скористатися вашою подвійною одинарною пряжкою. Все одно тут я певен, що буде достатньо. Тому все-таки зараз шосту генерацію ви, в принципі, ніде не знайдете. Окей, хороше питання. В принципі, на Stop the Bleed він не розглядається, але я приніс з собою кілька різних турнікетів, можемо далі поговорити. Дивіться, що вам треба буде зробити? Ви накладаєте турнікет, якщо собі, заклали в зручному місці і пиляючими такими підпилюючими рухами довели собі трошки вище, щоб ми знову ж таки були в рамках нашого протоколу, це максимально високо і максимально туго. Максимально високо не мається на увазі, що ви собі маєте завести його аж на сідалічний нерв. На сідалічний м'яз, тому що далі у вас ці м'язи можуть скорочуватися або розслаблятися, від цього обсяг накладеного турнікету, у вас обсяг м'язів буде зменшуватися, турнікет може просто спадати. Я неодноразово бачив на навчаннях ось такі штуки, отак, я ж собі максимально високо закинув, а потім він просто з'їжджає, у вас подивіться, скільки вільного місця залишається. Тому ми накладаємо собі паралельно ось так. Отак. Підвели собі пиляючими рухами, заклеїли велкро, стараємось проклеїти аж сюди до кінця і тут крутимо сам вороток. Закрутили. І тоді, будь ласка, подивіться ще всі уважно на мене. Не забуваємо, що після того, як ви все це зробили, закидуємо велкро-стрічку вільну теж сюди між S-подібного фіксатора і заклеїмо далі тайм-стрічку. Що? Ну, у вас ж не вистачить, просто не вистачить обсягу, об'єму. Ні, під стрічку, пані, під стрічку. Під стрічку. Що?
В принципі, можна, да. І треба фіксувати собі час не тільки маркером, там, може його поряд і якраз таки не буде. Час ми фіксуємо собі, пишемо собі в телефон, кажемо йому, кажемо наступному кінту, для того, щоб передати дійсно пораненого максимальною кількістю інформації на евак. А зараз розбиваємось на пари, або навіть так, як ви сидите. І ви з вашим кінтом, або ви з вашою кінтесою працюєте по черзі. Одне одному накладаємо спочатку на руку, потім помінялись, потім накладаємо на ногу. Час пішов. Друже, що? Так, накладаємо одне одному. Спочатку на руку. Хлопці, давайте спочатку на руку, а потім всі разом на ногу. Хто не має напарника, я ваш кент, можете спробувати накласти мені. Да. Давай він буде у мене в кишені. Ліва. Я 300. Давай. Ну, щось ти мене не дуже... Я намагаюся. Давай, докручу. Так, хто впорався, я можу підійти перевірити. Ну, бачиш, трошки було боляче, але далі насправді не сильно. Не докрутив. Спробуй ще раз. Да, розкрий повністю і спробуй ще раз. Давайте швидше, в нього кров витікає. Раз. А на що палець підклали? От ви підклали палець і залишили простір. Ви зробили буквально ось так. Все, максимум. Ну і тепер, я не можу перевірити. Та ні, ти що? Там ще крутить і крутить. Давай. Права. Да. Ну, я не знаю ні його алергії, нічого такого, тому нічого не наважусь йому радити. Сторона неважлива? Неважлива. Ну, давай, рішучіше. Ну, дивись, мені навіть не боляче. Треба, да. Ще раз. Ну, дивись, дивіться, ви накладали ось так незручно від себе. Тобто ви ж не можете до нього підійти, а у вас платформа тут. Чому вона не тут? Да, ну поміняйтесь же, але, будь ласка, враховуйте попередні помилки, для того, щоб вам далі було правильніший результат. Да. Підходьте. Угу. Ну тут трошки краще. Ну дай. А тут пульс не знайдеш. Ні, не знайшов, нема пульсу, значить. Да. А типу крутить скільки взагалі? Поки не зупиниться кровотеча. Ну, тут є пульс, є пульс. Ну, окей, знімайте. Дивіться, пульс – це в тренувальних умовах. Скоріше за все, в екстрених умовах ви почуєте у людини не його пульс, а свій пульс, бо ви будете переживати, там буде якась трясучка відбуватись. Тому завжди у нас є показник того, чи зупинилась кровотеча. Працюємо на ногу. Накладаємо одне одному на ногу. Готові? Ви вже? Ви вже? Накладіть мені.
Що саме? На руку? Болить рука? Сильно? От, він вас трошки менше пожалів. Ну, нормально. На ногу. Ти будеш кричати, що я неправильно все роблю? Подивимось. Да. На одну сторону. Закручувати? Да? Боляче? Тобі боляче. Ну, треба ж правильно. Ну, це вже краще. Він більше не зможе. О, бачиш, скільки змогла. Оце вже відчувається. Можна я тебе ослаблю? Ну, так краще. А можеш мені так накласти на руку, щоб я зрозуміла, до якої сили? Поки не зупиниться кровотеча. Ну, це... А зараз немає сенсу. Ну, зараз я то можу накласти, тільки навряд чи ти витримаєш. Окей, добре. Дякую. Всі спробували? На мені? Да, будь ласка, наліво. Не забуваємо перевіряти кишені. Давайте, давайте. А вам точно так зручно? Ну, нахилено. Ви маєте зайняти якесь зручне положення. Може, стати на коліни можна, так. Да. Він шкіру просто хаває. Давайте, давайте, крутіть. Так. Угу. Ну, так краще. Бачите, як китаєць, да? Пішов на бікрень уже. Окей, знімаємо. Скажіть, будь ласка, чи всі спробували одне одному накласти? Зараз тут ще одна людина допрацьовуємо і рухаємось далі. Ні, він не скаже, коли хватить. Ти крути. Що? Він скаже хватить, коли ми больно буде. Но це не хватить. Що, продовжуємо далі? 3 ознаки масивної кровотечі. Всі разом. 3 ознаки масивної кровотечі. Пляма крові, яка швидко збільшується. Окей, так краще, молодці. Чому ми не накладаємо турнікет на живіт? Ну, по-перше, сама артерія, яка у нас там є, аорта, так, вона буде знаходитися аж там під хребтом, тобто ви її нічим не перетиснете, ви не дойдете до неї. В умовах, якщо у нас є масивна кровотеча саме внутрішня, ми її зупиняємо іншими способами. Навіть є така штука, яка називається абдомінальний турнікет, але його в звичайній аптечці немає, він коштує десь приблизно 25 тисяч, і треба ним користуватись теж вміти, тому, власне, на живіт ми нічого не накладаємо. Що з приводу грудної клітини? Накладаємо чи ні? Бачите якусь кровотечу? Накладаємо турнікет чи ні? Хто каже пульсуюча кровотеча? Це ти про грудь? А, ти вже був такий близький до 20 віджимань. Отак от прямо, отак підійшов. Окей, значить, на груди ми теж не накладаємо турнікет, просто уявіть собі зазвичай таке поранення. У вас є діжка велика, всередині діжки цей шланг. Ви скільки цю діжку не обіймаєте, ви до шланга не достанете. Зрозуміло? Тому у нас є там аорта, там може бути масивний крововилив, але він буде відбуватись всередину. В цьому випадку ми транексамову кислоту, але не на цьому курсі, це вже абсолютно інший фах. Тому, будь ласка, запам'ятовуємо, що турнікет дійсно використовується тільки на кінцівки. У мене є легендарне відео, де я тіпа на Майдані питаю, куди накладаємо турнікет. Він каже, руки, ноги. Я кажу, ну і на шию. Він каже, да, ну і на шию. А як? Ну так. А тепер я хочу... Так, чий це пасок, по-перше? Хтось мені дав? Так, візьміть.
Можна вас на секунду? Так. Ну, ви ж були ініціатором про шию, тому треба на вас і показати. Значить, ні, сидіть. Іншого турнікета нема. Є тільки ізраїльський бандаж, який дійсно може створювати прямий тиск сюди. І давайте, ви можете сидіти, якщо вам так зручно. І я покажу вам от що. Зараз, секунду. Я вам покажу будову нашого. Дивимось. Значить, у нас дійсно в шиї проходять масивні артерії, ось тут. Але ви її нікуди не притиснете, по-перше. Ви її нікуди не притиснете, і турнікет просто сюди, він корисно, він сюди не ляже. Але тут у вас товщина м'язів, товщина вашої шиї, вона така, що достатньо буде прямого тиску. Це, дивіться, це зараз на рівні того, що я чув. У мене масивних кровотеч з шиї, за моєї військової практики, таких не було. Але із того, що часто розповідають, що є поранення в шию, достатньо просто притиснення. І в рамках протоколу Stop the Bleed ми, власне, цьому вчимо, що тут можна чинити прямий тиск, але турнікет тут він недоречний абсолютно. Що ми бачимо ось тут? У нас тут ідуть м'язи. Оце в сторону хребта, тут ідуть м'язи. І тут у нас можна тампонувати, так? Тобто засовувати туди, ось в напрямку туди, ні в якому разі не сюди, не в порожнини, не в стравохід, не в повітроводи всілякі. У нас тампонада йде тільки ось туди. Сюди вона ні в якому разі не йде. Тому якщо у вас є масивна кровотеча із шиї, то підійде просто прямий тиск. Ніякий турнікет. Ні, так, він вже не спрацює. Бачите, що я роблю? Ну, я людину просто нахилю, куди я створюю тиск? Та нікуди, по суті. І якби вам хтось не старався сказати, дякую, можете вставати. Якби там хтось вам не старався сказати, що ну, та якщо в мене нічого нема, то, власне, сюди просто підійде прямий тиск. Да, кажіть. Це в темі тампонади ми поговоримо. Так, із цим зрозуміло, із цим розібрались. Якщо є бажання, зробимо на вас, Владислав, без проблем. Ви ж самі попросились на цю небезпечну штуку, Владислав. Значить, так, дивіться, у нас що відбувається? Зараз, секунду, давайте відео. Оп. І далі тип просто прибігає. Він тут, звука немає, я не знаю чому. Він там ломиться, типа, Сара по злому ломиться, типа, ей, Сара, типа, відкрий. А потім тільки порізався такий, Сара, що делать? Сара, допоможи. Ну, власне, дурачок. Да. Ну і він масивно, бачите, він дуже сильно масивно тече. Це? Я не знаю, це ж не до мене питання. Да, у кого питання? Да. Да. Темне время суток. Перекладіть хтось, будь ласка. Ніч. Ага, да. Ну, я сподіваюся, що у вас є якийсь ліхтарик, навіть в телефоні, ви можете подивитись, чи як воно тече, і ви можете подивитись на реакцію людини. Тобто вона швидко втрачає сили, непритомніє. А насправді ось так. Якщо бачите якусь мінімальну таку підозрілу кровотечу, краще накладіть туди турнікет, і якщо ви в цивільних умовах, все, швидка одразу або самотужки відвести людину там в лікарню, якщо це десь за містом сталося, довго чекати. Дивіться, друже, поведінкові питання мене годі питати. Я не знаю, як ви вчините в тій чи в іншій ситуації. Я вам кажу про протокол. Отак. Так. Да. Да. Да, абсолютно вірно. Сумніваєтесь, накинули турнікет хоча б так на кінцівку. Більше того, коли у вас є якісь такі поранення, з якими ви ще працюєте, і вам треба людину дооглянути, допрацювати з нею, то ви турнікет можете послабити, не ви, той, хто робить цю задачу,
турнікет може послабити, але при цьому залишити його на кінцівці. Тільки бачите, що починає підтікати, закрутили назад. Тому турнікет на кінцівці превентивно, підозрюючи якісь там подальші речі, абсолютно нормальна історія. Окей. Так, кажіть. Ви не ампутуєте, якщо ви в цивільних умовах, тому що далі прийде швидка. Ні, по-розумному просто треба розуміти, що з людиною сталося завжди. Ну, але ви не будете вдивлятись в колір крові, особливо якщо це темніше, пізніше. Бо якщо ми говоримо про те, що чоловіки гірше розрізняють кольори, я вообще. Фонтаном не б'є, може витікати, може бути і венозна кровотеча масивною, і життєзагрожуючою. Тому так, звісно, треба завжди розуміти, що з людиною сталося, але при цьому не, ну окей, це прямий заклик вам пройти наступні кращі курси, які вас більше заглиблять в цю тему, щоб розуміти, що з людиною сталося, або може статися, або як далі діяти. Да. Так. Так, ну тут питання було в тому, чи а якщо це венозна кровотеча, то тоді на що ми накладаємо турнікет? Це ж може людині коштувати там кінцівки і так далі. Давайте на прикладі вас. Ви лежите, стікаєте кров'ю. Як би ви хотіли, щоб я вчинив? Негайно перекрив вам кровоток, чи стояв, думав, так, венозна чи артеріальна? Так, темно-червона чи світло-червона? Да. Так. Так. Якщо ви підозрюєте масивну кровотечу, за тими 3 ознаками, які ми сказали, накладаєте турнікет. Окей, давайте перейдемо до такої речі, як тампонада. Значить, тампонада – це у нас один із засобів зупинки кровотечі. Власне, один із також основних засобів. Що відбувається? Сама назва тампонада нам підказує, що ми будемо щось кудись запихувати. Англійською мовою ця штука називається packing, да? Пакувати. То ми маємо саме запакувати нашого пораненого. Давайте на прикладі Едуарда, зараз я покажу. У нас, наприклад, є ось таке поранення. Воно знаходиться достатньо високо для того, щоб накладати турнікет. Бачите, далі вже буде йти плечовий суглоб. В цьому випадку в аптечці завжди мають бути самі звичайні бінти і також кровоспинні бінти. Український виробник, комерційний гемостатік. Теж класна тема. Рекомендую. Значить, після того, як там був прямий тиск, ви вже підготували собі подальші якісь інструменти для того, щоб пакувати людину. Побачили, що турнікет в цьому випадку буде задофіга, так? Ну, в нього нема аж прям такої кровотечі. Але наша задача – зупинити вообще будь-яку кровотечу, щоб людина не витікала. Тому далі ви будете приступати до тампонади. Тампонадою ми називаємо процес, ми називаємо просто дію, при якій вам треба повністю закрити рану тампонуючим матеріалом. Це може бути кровоспинний, некровоспинний, або в умовах, якщо у вас дійсно нічого немає, то ви можете використовувати навіть будь-які інші тканини. І ваша задача ось цим тампонувачним матеріалом перекрити кровоток всередині, щоб там не підтікало. І починаємо ми... Дайте води. Щас. Починаємо ми тампонаду зазвичай, або стараємось знайти джерело кровіння, тобто звідки найбільше витікає кров, якщо там поранені якісь великі артерії, або ми намагаємось знайти найнижчу точку раньового каналу. Кожен раньовий канал, він може бути, до речі, наскрізним, тоді ми будемо займатися тампонадою з 2 сторін. Але так-то все одно в цьому випадку ми маємо на увазі, що у нас десь там є дно цієї рани, і нам треба його
запхати туди. Однією рукою я буду тримати постійний тиск, іншою рукою, бачите, це звичайний аптечний бинт, він так не дуже якісно розвертається. Я буду тримати постійний тиск, іншою рукою я буду потрошку подавати туди тампоновочного матеріалу. Але прямий саме тиск, він буде туди, він буде не... Я його не буду прибирати, дякую. Я не буду його прибирати. Моя задача буде повністю забити всю рану, дуже-дуже компактно, помаленьку, не ось так, типу, та й так, якось. Наша задача саме помаленьку забити все джерело, весь раньовий канал саме тампоновочним матеріалом. Вони є двох видів, як я вже сказав. Є гемостатичний бинт. Це бинт, який саме просякнутий спеціальною хімічною сполукою. Є в нас спресований бинт, є український, є це компанії North American Rescue. Вони роблять теж якісні спресовані бинти. Є американський аналог Celox. Є навіть така штучка Xstat, ви можете, до речі, по рукам пустити і навіть навпомацки зрозуміти, що там типу такий тубус. І всередині цього тубуса теж кровоспинні губки, які ми просто вводимо в раньовий канал, воно зсередини розпирає. Але оця штучка у вас в руках, хоч вона і із вже пройдешнім терміном придатності, вона все одно коштує дорого. Тому зазвичай ми використовуємо саме або звичайні бинти, або на бойових завжди використовуються ось такі бинти із гемостатиком. Зараз я розкладу саме манекени для тампонади, і кожен з вас матиме змогу попрацювати саме із ними. Тому підходимо, сміливіше підходьте, на всіх є рукавички, у кого є боязнь крові, це нормально, не стидайтесь. Турнікети у вас при собі аж до кінця цього заняття. І опа, отак. Чик. Подайте оцей чемоданчик, будь ласка. Друже, прийом. Оцей чемоданчик подай, будь ласка. Да. Угу, дякую. Значить, дивіться, у нас обмаль часу, але деякі речі я все одно маю вам проговорити. Значить, тампонаду ми завжди робимо в рукавичках. Чому? Тому що це власна безпека. Тампонаду ми ніколи не робимо по-військовому в червоній зоні, тобто це зона активного бою. Там тампонада не робиться. Там накидається просто турнікет, і тампонада вже робиться на інших етапах. І навіть в цивільному житті ви тампонаду не будете робити прямо ось там, де сталося горе. Сталося там якась движуха. Ви, скоріш за все, людину або відтягнете, або вже буде якась більш спокійна обстановка, ви матимете змогу залізти в свою аптечку, в його аптечку, подивитись і тоді приступити до тампонади. Тому обов'язково вдягаємо рукавички. Це власна безпека. Ви не знаєте, чим людина хворіла, ви не знаєте ні її якихось там, старих, скажімо так, як це, увлічення якихось, як це українською буде? Захоплення, дякую, да. Наскільки вона активно провела свою молодість. У мене були типи, які приїжджали на стаб-пункт і кажуть, пацани, чесно, була активна молодість, вен нема взагалі. І ти такий, напевно, надіну ще і окуляри, і вдягаєш ще окуляри захисні, щоб нічого, не дай Бог, не потрапило. Давайте перейдемо до того, як ми робимо тампонаду. Що важливо розуміти? Переді мною лежить поранений, його голова і всі його самі необхідні органи, вони знаходяться ось там. Отам у нього знаходиться вся ця його, так би мовити, коло кровообігу, яке є основним, тут легені, серце, мозок. І до мене ось сюди йде нога. Мені буде просто так зручніше. Навіть по етикету я не буду отак от дупою стояти до людини і щось йому там робити. Я стану так, щоб в мене нога була ось сюди, ось так. Да?
І ця частина кінцівки, яка йде до мене сюди донизу, після поранення, вона мене, відверто кажучи, вона мене цікавить менше набагато. Мені задача зберегти йому життя. Так? Потім вже далі кінцівка. Кінцівка і стерильність, і всі ці історії – це вже справа медиків, фахових лікарів. Вони все це зроблять. Ваша задача в першу чергу зупинити кровотечу, щоб людина не витікала далі. Для цього, в першу чергу, я буду залазити в його рану. Давайте зробимо ось так. Я буду залазити в його рану руками. Це дуже неприємний і болючий процес. Але тут треба не зважати на самі больові відчуття людини, а максимально швидко все це робити. Якщо людина буде в свідомості, вона буде вас в цей самий момент ненавидіти. Вона буде пручатись, скоріш за все. Якщо не активно, то принаймні на словах. Так, питання про роззброєння і питання про огляд насправді є дуже важливими питаннями, і ви мусите про це подумати, щоб людина, яка в шоці, яка в стресі перебуває, вона нічого вам не заподіяла. Побудете моєю кровоносною системою. Що я спершу зроблю? Давайте, кров пішла. Переливайте. Ну так. Ні, ну прям не тисніть, а робіть мені імітацію серця, типу пам-пам, пам-пам. Перше, що я зроблю, це я залізу в саме поранення пальцями і спробую знайти оце джерело кровотечі. Знову ж таки, в умовах таких манекенів це не буде прям повністю релевантно. Чому? Тому що в рану буде підтікати звідусіль. Тому що перебиті і капіляри, і вени, і тобто в рану буде набиратись потроху крові всієї, але моя задача – максимально перекрити саме артерію. Або, як я казав, якщо ви не можете знайти джерело саме кровіння, саме сильне, то стартуєте із найнижчої точки вашого раньового каналу. Спершу я залізу туди пальцями і спробую все це намацати. І далі бинт у мене буде лежати або за коміром тут, або в кишені, або навіть і на землі. І я буду потроху, все, можна спокійніше, щоб я мав час все розказати. Повної стерильності ви не досягнете, тобто з рани буде виливатись, буде дофіга втрата крові, але ваша задача залишається незмінною. Ви мусите потроху подавати тампоновочний матеріал, і від району поранення, якщо воно там десь ось тут, ви розходитесь в цю сторону, поки ви не заповните весь простір вашого поранення до кінця. Так що бинт, який ви туди напихаєте, він буде стирчати на один, зазвичай кажуть, там, на 1-2 сантиметри над поранення. Тобто це буде такий аж бугарок. При цьому, скоріш за все, в вашого пораненого збільшуватиметься площа саме розрива шкіри. Цього не уникнути, тому що ви будете туди подавати матеріали, там ваші пальці там будуть. Але головне при цьому, знаєте, не робити зайвого, типу, так, йопта, щас. Ні, цього ми не робимо, ми спокійно тампонуємо. При цьому, дивіться, я стараюсь не відпускати тиск. І той, хто пройшов нормальну тампонаду, починає розуміти, що насправді турнікет накладати не так-то і важко, тому що ось так робити постійно прямий тиск туди, це є набагато більшою затратою вашої енергії. І ось туди я підтікаю. Можна стоп, щоб я мав змогу показати. Далі, дивіться, давайте, просто у нас нема часу на це. Наприклад, я затампонував все, затампонував по-нормальному, наприклад, і ви маєте дотампонувати повністю всю рану, щоб туди вже не могло нічого залізти. І так, щоб у вас, давайте наглядно візьмемо, щоб у вас самий тампоновочний матеріал аж ось так з рани стирчав. Тобто не підійде, якщо ось там ще є місце, ви маєте чимось дотампонувати. Взяти наступний бинт. Це робиться бинтом або кровоспинним, ось таким, або самим звичайним, або іншим тампоновочним матеріалом, який може бути просто будь-якою тканиною. Якщо вам не вистачило одного бинта, ви дотампоновуєте наступним. Ви можете їх зв'язати між собою. Це ж залежить від глибини поранення. Є в мене кент, в якого 4 4-метрових бинта залізло. Поки не заб'єте до кінця. Якщо у вас не вистачило одного бинта, ми
Приматуємо, прив'язуємо і продовжуємо тампонувати наступним. Да. Допоки не приїде наступний етап евакуації. Тобто ваша задача вберегти людині життя. Ну, я думаю, що більше там 2 днів він точно почне там якось гнити. Але далі, якщо ви можете через якийсь час, цього я не скажу, бо це вже бойові умови, це я вам зараз давати тут не буду. Тому що ще інтернет, знаєте, така річ, я зараз вам скажу, там десь із контексту вирвуть і до побачення. Так от, на чому ми зупинились? Значить, ви маєте затампонувати саме поранення повністю. І після того, якщо у вас залишається ще тампоновочний матеріал, що ми з ним робимо? Ми його підбираємо максимально, кладемо зверху і ще продовжуємо тиснути. Якийсь час ми ще маємо тиснути. Зазвичай говорять, що зазвичай по протоколу у нас не гемостатичний бинт, тобто не такий, а ось просто не просякнутий нічим. Треба до 10 хвилин ще прямого вашого тиску. Ви просто впираєтесь руками і тиснете. І далі після цього це ще не є 100%, що воно спрацювало. Якщо ви бачите, що пляма крові звідти знизу вона не розширюється по бинту, який не був там сильно задіяний, тобто не починає нічого більше просякати і прокапувати назовні, то значить ваша тампонада спрацювала і ви далі маєте її просто доконтрольовувати. А якщо у нас пляма крові піднімається звідти, то це означає, що всередині тампонада була зроблена недостатньо щільно і ви мусите зробити її наново. Тому уявіть себе Уявіть собі на місці тої самої людини, якій це робиться, і одразу старайтесь робити правильно. Якщо у нас бинт, який містить гемостатичний матеріал, з цим буде трошки простіше. Він одразу починає там запікати все, навіть піднімається температура в районі поранення від порошків так 100%, аж прям відчутно. Цей бинт, він, в принципі, там не так сильно піднімає цю температуру. І він допомагає вам створювати там тромби. Але і цього бинта теж треба продовжувати після того, як ви затампонували все, теж потрібен прямий тиск і теж потрібен контроль. Якщо бачите всю ту саму історію, що піднімається і прокапує кров звідти, значить тампонада зроблена неякісно. Треба перероблювати. Другий раз ми цей бинт не використовуємо, тільки 1 раз. Є питання? Кажіть. Да. Да. Він вже просякнутий кров'ю, він вже не буде там абсорбувати кров. Окей, можете спробувати. Якщо у вас нічого нема, можете ось таким бінтом спробувати ще раз. Але краще використати якийсь інший тампоновочний матеріал. Прям геть інший, тільки заборона тільки використовувати той, який є відштовхуючим кров, якийсь там балонні або якась така тканина. Звичайну тканину берете і починаєте натампоновувати. Звичайної футболки навіть теж можна. Ще питання? Так. 3-5 хвилин. Але, знову ж таки, контроль. Контроль за тим, як поранення себе далі поводить. Це мої улюблені. Це мої улюблені двіжухи, якщо починають розказувати, а якщо під рукою нічого нема. Можна вмирати, напевно. Я нічого не скажу. Щоб було під рукою. Мій варіант найголовніший, щоб у вас щось було під рукою. Отак. Це зробити так, щоб у вас самий раньовий канал був забитий повністю, абсолютно щільно, і навіть зверху виступав у вас бинт. Він прям має. Воно, скоріш за все, і буде трошки вам підкровлювати, фарбувати цей бинт. Проте ви через якийсь час ви побачите, що воно прям кров прокапує. Значить, зроблено неправильно. Тому що це в стерильних умовах ми робимо, і у нас немає оцих капілярів, які все виливають з боків. І тому у людей часто конфуз. Приїжджає перший раз на бойові, такий робить, ні, тампонада не працює. Ні, його треба допижовувати до кінця. Але я завжди порівнюю це з тим, як у мене є 11-річна мала, і я знаю, як вона може зібрати валізу, а як приходить дружина і збирає цю валізу. Розумієте, що туди вдвічі більше влазить. От ви маєте не отак подавати тампоновочного матеріалу, отак взяли, отак згорнули і отак туди подали. Ні, ви маєте буквально йти потрошку. Ось, навернули на пальці,
трохи подали, ще трохи, ще трохи. Ви зараз всі спробуйте. Для всіх є бинти, будь ласка, всі бажаючі. Я розумію, що не всі хочуть зараз із симуляцією крові. Тому, хто не хоче з кров'ю, будь ласка, підходимо до манекена, їх тут 5 цілих, і пробуємо, як це тампонувати. Хто хоче з кров'ю, я побуду. От, будь ласка. Зараз накрутимо всім кров і почнемо. Ось бинти, будь ласка, друзі, активніше. Ви всі люди проактивні. Туди можете покласти бинти і там пробуємо. Ух ти йо. Матеріалу. Там прямо треба, щоб воно поєднувалося, щоб це разом... Бажано, да, бажано. У нормальних бинтів у них взагалі є така синя стрічка рентгенівська, яка всередині, тобто яку на рентгені ви точно побачите і не пропустите. Да. Так. Ви не бачили? От. Я тебе потримаю. Так, і запаковувати, підпаковувати, під пальці там подавати. Так, будь ласка, хтось наберіть сюди води. Що? Ну, прям таким чином ні. Якщо там будете ще якісь гадості йому казати, то, мабуть, йому буде неприємно. Типу, фу, такі бридкі ноги, я ще взагалі не тампонувала. Да. Ще гірше не зробиш. Ще гірше ви навряд чи зробите. Якщо ми говоримо про те, що там нема відкритого перелому, то ви нічого там поганого не зробите. Так. Ми говоримо більше про джерело кровіння. В умовах таких ви навряд чи прям артерію намацаєте. Я тому не дарма кажу, що або найнижчу точку поранення, тобто в раньовому каналі, або шукати ось це джерело кровіння. Його можна знайти, але у людини слабшає пульс, слабшає тиск, і тоді воно буде менше все відчуватись. Тим паче вам все буде кровити з усіх сторін. О, хорош. Тільки тихіше, бо зараз Кент знов навернеться в цей. А що воно заплуталось? Так буває. Ні, я Кент, я допоможу, я типа другий номер. Ага. Є. Да, можна зв'язати. Ну, у нас зараз прям на таку прицільну практику у нас не так багато часу. Бажаючи з кров'ю теж сюди. Таке питання. Да. Якщо у рані, наприклад, є куля або осколок? Якщо уламок або будь-яке стороннє тіло, якщо він плаває, то ви можете його вийняти. Але якщо він прям плаває, якщо він там застряг, то ви звідти нічого не виймаєте і обтампоновуєте навколо. Все одно зверху має лежати турнікет, зверху має бути якась страховочна фігня, яка не дасть всьому цьому витікати. А що за матеріал? Да. Що? Капає, пофіг. Будь ласка, друзі, дивіться, ось можна на суху спробувати, хто хоче. Що за матеріал, який? Оцей? Я не знаю, це easy practice, вони подарували мені ці манекени. Тут велика рана. Коротше, я поняла. Я кажу, складно. Да, на практику цієї навички треба кілька годин, щоб кожен від початку до кінця детампонував, тримав тиск, потім бажано ще й наклав бандаж. У нас дуже обмежений час. А що, якщо погано тримаємо? Я не зрозумів питання. Так, ще раз. Я пробую тримати тиск в рані і акуратно допікувати. Так. У мене щось не вийшло з тиском. Скоріш за все, людина просто, не скоріш за все, а абсолютно точно, людина буде втрачати більше крові. Більше крові – погіршений стан. Більше крові витікло, то менше шансів на виживання, якщо довга евакуація. Тому саме оце ваш тиск, він збереже людині або кілька секунд, допоки ви там спеціальними засобами вже не будете користуватись. Або ви, якщо у вас є така можливість,
Ви просто тримаєте цей тиск, аж допоки приїде швидка. Ну, нема у вас там понади. Ну, тому для всього цього, це ми на навчаннях ми використовуємо саме такі бінти. А коли у нас мова йде про аптечку, яку я формую, наприклад, то там є спресовані оці правильні бинти. Так, давайте ще кілька хвилин, і ми мусимо закінчувати і рухатись далі. В аптечці при собі, ну, я б радив хоча б 2 4-метрових кровоспинних бинта. Тримай. Його не можна як тампон. Треба отак. Ні, якщо там всередині. От якщо всередині щось є, то тоді можна обтампоновувати по колу. Але і кульовий канал теж ми маємо цілком собі тампонувати. Якщо там кулі нема. Я маю на увазі, що ми не отак вставляємо, а тампуємо по колу, щоб... Правильно? Якщо там всередині щось є, то обтампоновуємо ту інородне тіло. А якщо там всередині нічого нема, то ми прям тампонуємо і тампонуємо. А ось треба прям бінт розривати? Чи можна просто його не розривати і... В смислі, розривати як? Ну, бінт, тобто, рвати його. Ось. Ні, він має бути у вас суцільним. Звісно. Це просто тут накручується бинт з боку, тому ми робимо так. Трішки простіше. Да, ну дивіться, оцей бинт, ну давайте пожертвую, покажу. Він іде ось таким чином, тобто бачите, як він розкладається? Так, так. Набагато. Угу. Так, хорошо. Ви будете? Чи ви вже? Хто ще бажає? Давайте останній, давайте. Ви... Можна і передостанній. Виймайте бинт повністю. Рукавички ваш розмір беріть. Да, проте навіть і зв'язувати його, це не є прям такий суперканон. Знову ж таки, в спеціалізованих бинтах, ось таких, там є така синя рентгенівська стрічка, яку ви точно не провтикаєте, якщо будете витягувати. Коли будете витягувати цей бинт. Але бажано, типу, да, зв'язав, мінімально рухів, але все одно одним тоді матком можна вийняти. Хто вже доробив, у вас буквально півхвилини, 2 хвилини відпочинку, і ми рухаємось далі. Друже, там нормальний бінт є. Там нормальний бінт є. Що? Ще раз? Що? Тут справа в тому, що ви маєте просто хоча б спробувати саму техніку. Тобто тут ми не говоримо про якісність і теоретичну зупинку. Так. Знову. Мінімально хоча б. Ну, друже, дивись, скільки ще. Дивись. Все. Поняв. Окей, залишай. Ні, ти вище працюєте. Ти будеш? Та, будь ласка, ну у нас зараз мало часу. Друзі, нагадую, що це міні-курс, дуже міні. Там ще якось є правила, як правильно знімати рукавички. Чи пофіг? Військові медики з такого сміються. Тому що, ну, якби... Ні, ну окей, знімай якби акуратно, не розбризкуй, не треба отак знімати. Ну... Бачите, що тампонада – це набагато більш такий кропіткий і набагато більш технічний процес, ніж накладання турнікету. Накладання турнікету достатньо просте.
А тут якби є з чим погратися. Ми майже закінчили. Будь ласка, сідайте на місця. Зараз є час для питань. Ми вже невдовзі будемо закінчувати. Мені є ще кілька речей, які вам можна сказати. Да, питання. Скільки от можна, щоб турнікет був накладений? Ну, щоб рука не сохла. Ви як змій-спокусник, розумієте? Я не маю права вам казати якісь протипокази до його знімання, тому що на вашому етапі це вдягли і зберегли людині життя. Кінцівка другорядна. Розумієте? Тому що можна зараз сказати про деякі випадки, які я особисто бачив в своїй практиці, що людина була з турнікетом 12 годин. Але там виникає ряд другорядних питань, а як він так пробув, що 12 годин і не ампутували кінцівку. Він послабляв, він з ним грався, а він прийшов його привезли до мене в безсвідомості, я не можу нічого у нього дізнатись. А ще у пораненого там час може якось у нього в голові інакше йти. Тобто, я не знаю там другорядних якихось речей. Якщо є там офіційна тема, то після 40 хвилин, після години починається нікроз в кінцівці. Після цього ви вже точно там не знімаєте, не послаблюєте. Але на рівні того курсу, про який ми зараз говоримо, вам і так з першої секунди наклали і не можна знімати. Ось так. Ще питання? Окей, давай, закінчуємо вже. Закінчуємо. Всі спробували? Всі бажаючі спробували, так? Сідайте на місця, знімайте рукавички. Будь ласка, увагу на екран. А я на екрані чи ні? Ага, я на екрані. Чудово. Дивимось зараз на екран. Звук є? Так, у мене тут повністю все включено. І там, і там. Тут важливо саме звук. Бачите, тут звук є, і тут у мене звук просто показується, що не вмикається. Ось тут, не горять ці, тут є. Не було взагалі. Можна вимкнути зараз? Ні. Окей. Значить, повірте мені на слово, він там зітхає так, що стає його шкода аж через екран. Але це при цьому тому, що ви зараз можете там краєм побачити, це, до речі, Целекс. Ви там краєм можете побачити, що він дихає в такий спеціальний знеболювальний апаратик, називається він Юмерокс. Тобто ти дихаєш фентанілом і він тебе сам знеболює. Але людина на цьому відео жаліється дуже знатно. Окей, не проблема. Не проблема. Це знімаю безпосередньо я, і він там, повірте, мені його було дуже шкода, хоч я вже надивився і так. Далі. Тут я взагалі в кадрі, знімає Кент, ми підтампоновуємо саме розібране коліно. Будь ласка, кому неприємно, можете не дивитись, бережіть здоров'я. Що відбувається? Тут роздроблені кістки. Але тампонаду було наказано робити, ми зробили дуже обережно. Тобто саму тампонаду, якщо ви бачите, що там є щось там стороннє, робіть дуже і дуже і дуже обережно. При цьому тампонаду ми маємо пам'ятати, що ми робимо виключно в м'які тканини. Розумієте, що це? Де це? Голова робимо тампонаду чи ні? Ні? Природні отвори не робимо. Прошу? Не можна, а чому? Тому що там великий отвір, ти не затампонуєш, ти просто будеш безкінечно щось. Так, правильно, але відповідь ще банальніша, там нема що тампонувати. Там нема м'яких тканин, які будуть так підтікати. Там далі є органи,
Нам не треба ніякі органи тампонувати. Якщо у нас поранена грудна клітина, наприклад, із проникненням в саме плевральну порожнину, то є у мене хороше відео. Ось це. Тут Бок розповідає. Ну, такі відео інколи корисно навіть подивитись, щоб зрозуміти, що довбні з поганою підготовкою є не тільки у нас. Це американський офіцер, який починає тампонувати людині грудну клітину. Якщо б був у нас звук, ви б побачили, як цей тип просто стогне. В нього видно, що порушення йде саме дихальних. Що? Да, дякую, добив би цим постійним тиском, це точно. Значить, він демонструє, що в нього є пневмоторакс, тобто він так важко дихає, що там до ворожки не ходи, там зрозуміло, що людина не доотримує кисню, він лежить просто стогне, і цей суперофіцер його ще і тампонує йому легені. Нашо не зрозуміло. Тому, будь ласка, запам'ятайте ці прості речі. Турнікет завжди накладаємо тільки на кінцівки на 5-8 см вище поранення, а на вашому рівні це максимально високо і максимально туго. Турнікет ми не накладаємо на живіт, на голову, на грудну клітину, на шию. Тампонаду ми проводимо тільки м'які тканини, це в нас буквально сідниці, ось тут плечі, в сторону хребта шию можемо тампонувати, ні в якому разі не вверх і не в цю сторону, тому що там нема що тампонувати, це буде навпаки шкідництво. Ми можемо тампонувати ось ці ближче сюди до вузлових ділянок, ми можемо створювати прямий тиск на вузлові ділянки, але тампонувати природні отвори, порожнини немає ніякого сенсу. Ви витратите і все, що у вас є, і людині не допоможете. Зрозуміло? Так. Да. Довше, але я не знаю скільки. Ну, типу, щоб вона не створювала там зараження. Кров? Поміняти турнікет на тампонаду? Як? Так навпаки, тампонаду на турнікет. Так. Ви розумієте, да, в чому суть? Ви говорите про питання вже з наступного вищого курсу. Взагалі так, да. В умовах того, що я хочу зупинити, що я маю людині зберегти кінцівку, я як там бойовий медик, я це знаю, що робити, я знаю, чому мені можна зняти цей турнікет, чому не можна, чи людина в свідомості чи ні, чи в нього є дистальний пульс чи ні, і так далі, і так далі. Там кілька конкретних порад по тому, як це робити. На вашому етапі ви можете зробити тампонаду і ще і запхати, накинути турнікет і зробити тампонаду, проте зняти цей турнікет ви не маєте права на своєму рівні. Ось так. Далі у вас всіх дуже класні є питання. Будь ласка, я вас дуже прошу, підіть на більший курс, підіть на розширеніший курс. Наприклад, його проводять і госпітальєри, і солом'янські котики, Сава особисто проводить ще фонд «Повернись живим», фонд Сергія Притули, проводять класні розширені курси для цивільних, вам буде не зайве. Хочу подякувати вам, що ви підтримали цей захід. Дякую, що ви, я не знаю, чи по своїй волі, чи помимо вашої волі ви долучились донатом. Донат піде на Сили оборони, тобто у мене є там банка, вона називається Постійна медбанка, з якої я постійно закуповую розхідники для медицини, для діючих бойових підрозділів. Все ви можете, я зараз виведу QR-код, тому що це важливо, підзвітність і репутація, вона важлива, тому якщо вам цікаво, по-перше, до медичної допомоги ви можете доєднатися за цим QR-кодом, по-друге, там будуть всі звіти по зібраним сьогодні коштам, на яких одразу будуть закуплені розхідники, там турнікети, бандажі, оклюзійки і так далі. І так далі. Що я вам ще хотів запропонувати? У мене є така функція, у мене особисто це роблю, власне, я. Це формування вашої особистої аптечки. Знову ж таки, за донат на цю ж саму медбанку ви отримуєте ось таку аптечку, яка всередині йде з усім необхідним. Тут є турнікет, тут є бандаж, це, правда, розпакований, тут є всілякі оклюзійні наліпки, кровоспинні бинти, додаткові тампонуючі матеріали, є ножиці, маркер
плівка клапан SLR, щитки на око і так далі, і термоковдра, все, що необхідне за донат, там можете по цьому QR-коду доєднатись і подивитись там, якщо вам цікаво. Також така сама автомобільна аптечка, тільки більша, вдвічі збільшеним номенклатурою всього. Це все за донатні гроші, які підуть все одно потім на захист тих, хто захищає. А на сьогодні, я думаю, що це... У мене мала сьогодні уїжджає, тобто той час, про який ми домовлялися, я можу його і... Ну, ще трошки часу є. Можу послухати ваші питання. Поради, питання, побажання. Так. Да. Дякую. Я не є фаховим сертифікованим інструктором. Так не склалося, щоб я отримав якийсь прям офіційний інструкторські ці двіжухи, тому це просто на досвід. Дякую. Скільки я цим займаюся? Вперше я пішов на війну, коли мені було 20, це в 2014 році, і був в статусі капелан, тактичний медик. Це взагалі не враховується. В порівнянні із сучасною війною, яка почалась в 22-му році, тоді було все прям дуже погано, і курси проводив тільки Червоний Хрест, і вони проводили прям дуже погані курси. Наприклад, вони вчили, що якщо людина там знепритомніла, їй погано, або так званий там епілептичний приступ, чи просто людина втратила свідомість, то уявіть, вчили перевертати на бік, це нормально, і вчили залазити пальцями в рот і тримати язик, щоб він не запав. Ну це абсурд, просто бред. Зараз, на жаль, зараз, на щастя, вже такого вони не вчать, вони самі трошки підтягнулись, тому в ту практику я не сильно враховую. І з початку 22-го року я теж доєднався одразу, в принципі, в медичні історії, бо це завжди було моєю пристрастю. Ну і до сих пір я їх зберігаю. Да. QR-код. Так, QR-кодик. Да. Ще питання по темі, якщо є питання. Тампонада, турнікети, бандажі і так далі. Хочете, можу вам показати, якщо у нас є час, то я вам хочу показати кумедні відео. Давайте дивись по своєму часу. У нас, в принципі, ще є, що скажемо, півгодинки. Тут вже up to you. Ну що сказати? А як аптечку купити? Я, наприклад, хочу собі. Там же за посиланням, за цим QR-кодом, там є закріплене повідомлення, запакую вашу аптечку, ви можете туди просто плюс в коментарі поставити, і там вам будуть всі необхідні умови. І ти потім її вийшли, що зараз є можна? Ні, їх зараз нема, тобто треба ж під замовлення спрацювати. Окей, супер. А ще ж 5 турнікетів лучшим. Так, що будуть? Нема звуку, друзі, щось нема звуку, і це неможливо. Це дуже сумно, так. Окей, коротко вам поясню. Коротше, я інколи виходжу на такі взаємодії із цивільними. Якщо що, я військовий, який не ненавидить цивільних. Не ненавидить, добре? Я погано ставлюсь до непідготовленості, я дуже скептично ставлюсь до того, що люди на 3-му, а насправді там вже на майже 12-му році війни не проходять ніякі курси, не вчаться стріляти, хоча цього дуже багато. Я інколи виходжу на такі взаємодії, де я останній раз проводив в Дрімтауні, в якій за ніч до цього був прильот, шахет туди влупив. Я набрав там директорку Юлю, кажу, Юля, хочу там у вас прозняти, вони з усім допомогли. Велетенська кількість людей. Опитаних було близько 30 людей. 28-30 людей опитаних мною було. Зараз на ось такій взаємодії. Лежить типу мій кент Едуард, я біжу до людини в інший кінець і кажу, там моєму кенту погано, допоможи йому, будь ласка, допомогти. По-перше, не всі відгукаються. Це, щоб у вас розвіялася ілюзія, що всі у нас емпатійні, хороші і допоможуть. А по-друге, люди, які підбігають, видихають, бо бачать, що це лялька, але все одно не можуть впоратись. Значить, із 28 людей, я б сказав, що 8 сказали, типу, мені це не потрібно, навіть не побігли подивитись, хто там лежить. Із 20, які добігли, худо, бідно, дуже фігово, калічно, неправильно допомогу надали тільки 2.
Це, щоб ви були готові, якщо у вас щось станеться з вами, ви не можете розраховувати ні на кого. В кращому випадку людина просто над вами постоїть, в неї будуть тремтіти руки, вона нічого не зробить. Ось, будь ласка, цей пацан. Звуку нема, ну щось він такий, типу, о, треба жгут. Залазить в аптечку і не одразу впізнав турнікет. Навіть не одразу впізнав. Дивиться, це йому чимось не підходить, а час іде. Час іде. Ви бачите, та там обидва, в принципі, кет. І бачите, яким чином він вдягає через цю бідолашну ногу. От. І далі він не знає, як з ним. Тобто, може, на тому відео з мексиканським картелем був оцей тіп. Може. Або вони десь проходили одну і ту саму підготовку. І що він робить? Він просто своїм тиском намагається отак от все завернути, бачите? І вороток він навіть не крутив. В той час його мама, бачите, вона щось шарить, вона йому там почала показувати. Ну, коротше, і далі я вже там з ним балакаю про те, що можна, що не можна, що треба. І таких відео дуже багато. В мене є одне іконічне, прям дуже смішне. Я підходжу до типів на Майдані, стоять два здорових чувака. І є така штука, яка називається назофарингеальна трубка. Якщо людина втрачає свідомість, то треба вставити цю трубку, і тоді є шанс, що... Ну, не є шанс, ця трубка, вона для того, щоб людина не померла від асфіксії. І ця трубка, вона виглядає просто така, знаєте, гумова трубочка. Вона є вже на рівні CLS, на вищому рівні, ніж проходять там цивільні і навіть перші військові. І я його питаю, то чим зупинити кровотечу? Показую йому свою аптечку, закомплектовану повністю. Він дістає цю трубку і каже, ні, ну, по-моєму, це жгут, треба його так розтягнути і на вену накинути. І в цей момент, ну, ти розумієш, додатково розумієш, що тобі ніхто нічим не допоможе. Отак. Питання, пропозиції, якщо нема, то я буду збиратися. Дякую вам, дякую за увагу. Будь ласка, якщо щось викладаєте в інтернет, ви можете викладати, відмічати, що завгодно. Тільки я дуже прошу викладати щось в контексті, щоб не було там якась обірвана мова, і далі мені наше співтовариство скаже, о, Рудий, звісно, наговорив там єрунди. А я сижу тут, типу, на шию турнікет накладаю. Вони скажуть, о, красавчик, навчаєш. Все, на сьогодні все. Дуже вам дякую. Гарного дня. Друзі, ми тут не розходимось, ми зараз включимо кава-машини. У нас почне працювати діджей, вже задавати атмосферку. І ми десь на 19:00 чекаємо результати хакатону. Ну, ви всі до нас ходили, ви знаєте, що це плюс-мінус 15 хвилин. Потім наша улюблена частина – київський торт. Величезний, цього разу ми замовили 20-кілограмову фуру. Тому кличте маму. Побачимось. Ще в нас є 5 турнікетів, які ми забули дати найкращим. Не питайте про критерії найкращих, все на розсуд Рудого. Так, як серце відчуває. Так, я перепрошую, я трохи підзабув роздати вам турнікети. Значить, знову ж таки, повторюсь, що ця оцінка трошки суб'єктивна, тому що хтось із вас вже вміє, хтось погано, може, себе почував, хтось вже втомлений. Але отут є пан, який старався, я бачив, він крутив своєму кінту так, як дуже любить, наче свого кінта, намагався його врятувати. Це номер 1. Аплодисменти йому, давайте активніше. Номер 2. Олексій, мені сподобалось, як ви працювали, ви молодець. Да, ми тому кінту теж підгонимо.
Так, щас. Де пані Наталя? Тримайте, ви теж непогано працювали. І 2 рожевих турнікета у нас. Так, хто мені позичав пасок? Раз. І десь там. Да, ви, друже, я бачу, що ви теж старались, працювали, вам теж турнікет в подарунок. Тримайте. Всі інші купіть собі самі, 610 гривень на сайті виробника і бажано купіть собі аптечку. На цьому точно все. Побачимось. Бо ми на зараз вже зібрали 94 тисячі гривень справжніх. Хочете добити ще 6? Не стісняйтеся, буде 100, а може й більше.